Lee Baker. ADHS Genie. Der ultimative Lernguide für Kids mit Turbohirn. Einhabach. Einführung in das Thema ADHS und ads du bist JETZT bereit durchzustatten. Die Einführung in das Thema ADHS und ads gibt Ihnen Überblick über die Grundlagen dieser neurologischen Störungen und schafft ein Verständnis für ihre Bedeutung im schulischen Kontext. ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und ads. Aufmerksamkeitsdefizitstörung sind häufig diagnostizierte Störungen, die vor allem bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen auftreten können. Sie beeinflussen die Aufmerksamkeit, das Impulsverhalten und die Selbstregulation. In dieser Einführung werden die Kernmerkmale von ADHS und ads beschrieben. Dazu gehören unter anderem Aufmerksamkeitsproblem, Hyperaktivität, Impulsivität und Schwierigkeiten bei der Selbstkontrolle. Es wird erläutert, dass ADHS und ads nicht auf mangelnde Intelligenz oder fehlende Motivation zurückzuführen sind, sondern auf neurologische Unterschiede im Gehirn. Des Weiteren werden die möglichen Auswirkungen von ADHS und ads im schulischen Umfeld beleuchtet. Betroffen können Schwierigkeiten haben, den Unterrichtsinhalten zu folgen, Aufgaben zu organisieren, Hausaufgaben zu erledigen und Prüfungen vorzubereiten. Zudem können soziale Interaktionen und emotionelle Herausforderungen eine Rolle spielen. Die Einführung verdeutlicht die Notwendigkeit einer angepassten Unterstützung und Förderung für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ads. Es wird betont, dass mit der richtigen Herangehensweise und individuellen Strategien ein erfolgreiches Lernen und eine positive Entwicklung möglich sind. Diese Einführung dient als Ausgangspunkt für das weitere Verständnis und die Erarbeitung praktischer Tipps und Techniken, die in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden, den Schulalltag von Betroffenen zu erleichtern und ihr Lernerfolg zu steigern. Ziel des Buches. Das Ziel des Buches erfolgreich Lernen mit ADHS und ads besteht darin, Betroffenen von ADHS und ads ihren Eltern, Lehrkräften und anderen Interessenten praktische Unterstützung und wertvolle Informationen bereitzustellen. Das Buch soll dazu beitragen, ein umfassendes Verständnis für die Herausforderungen, die mit ADHS und ads einhergehen, zu entwickeln. Es bietet konkrete Strategien, Techniken und Ratgeber, den Schulalltag effektiv zu bewältigen und den Lernerfolg zu steigern. Zu den Hauptzielen des Buches gehören: Bereitstellung von Informationen. Das Buch bietet ein fundiert Wissensbasis über ADHS und ads. Es erklärt die Ursachen, Symptome und Auswirkungen der Störungen, ein besseres Verständnis für ihre individuellen Herausforderungen zu schaffen. Unterstützung bei der Bewältigung des Schulalltags. Das Buch präsentiert Methoden und praktische Tipps, den schulischen Erfolg von Betroffenen zu verbessern. Es bietet Strategien zur Verbesserung der Konzentration, Organisation und Planung sowie zur effektiven Vorbereitung auf Prüfungen. Förderung von Selbstmanagement und Selbstbewusstsein. Das Buch zielt darauf ab, das Selbstmanagement von Betroffenen zu stärken und ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Es bietet Anleitungen zur Entwicklung von individuellen Lernstrategien, zum Umgang mit Frustration und Misserfolgen sowie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Unterstützung für Eltern und Lehrkraft. Das Buch richtet sich auch an Eltern und Lehrkraft, die mit betroffenen Kindern arbeiten.
Es bietet Ihnen Informationen und Ratschläge. Wie Sie die Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler besser verstehen und sie im Schulalltag bestmöglich unterstützen können. Das übergeordnete Ziel des Buches ist es, Betroffenen zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen, ihr Lernen zu optimieren und ein erfolgreiches und erfülltes Leben trotz der Herausforderungen von ADHS und ADS zu führen. Grundlagen von ADHS und ADS. Im Kapitel Grundlagen von ADHS und ADS werden die wesentlichen Informationen über die neurologischen Störungen vermittelt. Es legt den Grundstein für das Verständnis der Ursachen, Symptome und Unterschied zwischen ADHS und ADS. Definition und Symptom von ADHS und ADS. Definition von ADHS und ADS. Es wird erklärt, was genau unter ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und ADS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, zu verstehen ist. Hauptmerkmal von ADHS. Beschreibung der typischen Symptome von ADHS. Einschließlich Aufmerksamkeitsproblem, Hyperaktivität und Impulsivität. Hauptmerkmal von ADS. Erläuterung der Symptome von ADS. Bei denen vor allem die Schwierigkeiten mit der Aufmerksamkeit im Vordergrund stehen. Ursachen und Diagnosestellung. Mögliche Ursachen von ADHS und ADS. In Übersicht über die verschiedenen Faktoren, die zur Entstehung von ADHS und ADS beitragen können, wie genetische Veranlagung, Umweltfaktoren und neurologischer Unterschied, Diagnosestellung von ADHS und ADS, Informationen über den diagnostischen Prozess, einschließlich der Beteiligung von Fachleuten wie Ärzten, Psychologen und Psychiatern. Es werden die gängigen Diagnosekriterien und Instrumente erläutert. Unterschied zwischen ADHS und ADS. Definition der Unterschied. In detaillierte Erläuterung der spezifischen Unterschied zwischen ADHS und ADS. Einschließlich der Symptomausprägung und des Störungsbilds. Gemeinsamkeiten und Überschneidungen. Aufzeigen von Gemeinsamkeiten und Überschneidungen zwischen ADHS und ADS. Ein umfassendes Verständnis für beide Störungen zu ermöglichen. Durch das Verständnis der Grundlagen von ADHS und ADS erhalten die Leserinnen und Lehrerinnen fundierten Überblick über die wesentlichen Merkmale, Ursachen und diagnostischen Aspekt dieser Störungen. Dies bildet die Grundlage für die weiteren Kapitel, in denen spezifische Strategien und Empfehlungen zur Bewältigung des schulischen Alltags und zur Förderung des Lernerfolgs bei ADHS und ADS vorgestellt werden. 2.1 Definition and Symptom von ADHS und ADS. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und ADS. Aufmerksamkeitsdefizitstörung, sind neurologische Störungen, die vor allem im Kindesalter auftreten, aber auch bis ins Erwachsenenalter fortbestehen können. Sie beeinflussen die Aufmerksamkeit, das Impulsverhalten und die Selbstregulation. Die Hauptmerkmale von ADHS umfassen Aufmerksamkeitsproblem. Betroffen haben Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit auf ein bestimmt Aufgabe oder einen bestimmten Reihe zu lenken und über einen längeren Zeitraum aufrecht zu halten. Sie können leicht abgelenkt sein und haben Mühe, sich auf Details zu konzentrieren. Hyperaktivität. Betroffen siegen ein übermäßiges Massen körperlicher Unruhe und motorischer Aktivität. Sie haben Schwierigkeiten, ruhig zu sitzen und sind häufig zappelig oder rastlos. Impulsivität. Betroffen handeln oft spontan und unüberlegt,
Und die Konsequenzen ihres Handelns angemessen abzuwägen. Sie können Schwierigkeiten haben, ihre Impulse zu kontrollieren, wodurch sie sich in sozialen Situationen unpassend verhalten können. Beides steht vor allem das Aufmerksamkeitsdefizit im Vordergrund. Die Symptome können ordentlich wie bei ADHS sein. Jedoch sind Hyperaktivität und Impulsivität weniger ausgeprägt oder gar nicht vorhanden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Symptome von ADHS und ADS in ihrer Ausprägung und Kombination individuell variieren können. Nicht jeder Betroffene siegt als Symptom in gleichem Maß. Zudem können die Symptome auch das Alltagsleben, die schulische Leistung und die soziale Interaktion beeinflussen. Eine Diagnose von ADHS oder ADS zu stellen, wird ein umfassender diagnostischer Prozess durchgeführt. Dies umfasst die Bearbeitung des Verhaltens, die Erfassung der Symptome durch Fragebögen, Interviews mit Betroffenen und ihrem sozialen Umfeld sowie die Berücksichtigung von Entwicklungs- und Krankheitsgeschichte. Die Definition und das Verständnis der Symptome von ADHS und ADS sind entscheidend, angemessene Unterstützung, Behandlungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Im weiteren Verlauf des Buches werden konkret Ansätze und Empfehlungen vorgestellt, den Betroffenen ein erfolgreiches Lernen und eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen. Ursachen und Diagnosestellung. Die Ursachen von ADHS und ADS sind vielfältig und können sowohl genetisch als auch Umweltfaktoren umfassen. Es wird angenommen, dass in Kombination verschiedener Faktoren zur Entstehung und Entwicklung dieser Störungen beiträgt. Genetische Veranlagung. Studien haben gezeigt, dass ADHS und ADS ein hohes genetisch Komponent aufweisen. Kinder von Eltern mit ADHS oder ADS haben ein hohes Risiko, selbst von der Störung betroffen zu sein. Es wird jedoch betont, dass die genetische Veranlagung allein nicht ausreicht, ADHS oder ADS zu entwickeln, sondern dass weitere Faktoren eine Rolle spielen. Neurologische Unterschied. Untersuchungen des Gehirns haben gezeigt, dass bei Personen mit ADHS und ADS bestimmt Bereich des Gehirns, die für die Aufmerksamkeitsregulation und Impulskontrolle wichtig sind, Unterschied aufweisen können. Diese Unterschied können zu den beobachteten Symptomen führen. Umweltfaktoren. Verschiedene Umweltfaktoren können das Risiko für ADHS und ADS erhöhen oder die Symptome verstärken. Dazu gehören Rauchen und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, Fragebot, niedriges Geburtsgewicht, Toxin in der Umwelt, mangelnde soziale Unterstützung und stressige Lebensbedingungen. Die Diagnosestellung von ADHS und ADS erfordert eine sorgfältige Beurteilung durch qualifizierte Fachleute wie Arzt, Psychologen oder Psychiater. Es gibt keine eindeutigen diagnostischen Tests für ADHS und ADS. Daher basiert die Diagnose in der Regel auf einer umfassenden Analyse und Bearbeitung des Verhaltens. Der diagnostische Prozess umfasst in der Regel mehrere Schritte. Analyse, Erfassung der individuellen Krankheitsgeschichte und Entwicklung des Betroffenen sowie Informationen über Symptome, deren Ausprägung und Dauer. Bearbeitung, Bearbeitung des Verhaltens des Betroffenen in verschiedenen Umgebungen, wie zu Hause und in der Schule. Fragebögen und Beurteilungsskalen. Einsatz standardisierter Fragebögen und Beurteilungsskalen, Symptome zu erfassen und ihre Schwere zu schätzen. Dies kann sowohl von Eltern, Lehrkräften als auch vom Betroffenen selbst erfolgen.
Ausschließlich anderer Ursachen. Es ist wichtig, an der möglich Ursachen für die beobachteten Symptome auszuschließen, da dies ordentlich Anzeichen aufweisen können. Dazu gehören beispielsweise Lernstörungen, emotionelle Probleme oder neurologische Krankheiten. Die Diagnose von ADHS und sollte von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden, eine genaue Einschätzung zu gewährleisten. Ein frühzeitiger Prozess die Stellung ist entscheidend, angemessen Unterstützung und Behandlungsmöglichkeiten bereitzustellen. Unterschied zwischen ADHS und ADS. Obwohl ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und ADS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, ordentlich Kernsymptom aufweisen, gibt es einige Unterschied zwischen den beiden Störungen. Hier sind die wichtigsten Unterschied. Hyperaktivität. Das herausragendste Merkmal von ADHS ist die Hyperaktivität. Betroffen mit ADHS siegen ein übermäßiges Massen körperlicher Unruhe, haben Schwierigkeiten, ruhig zu sitzen und sind oft zappelig oder restless. Bei ADS hingegen ist Hyperaktivität entweder gar nicht vorhanden oder deutlich geringer ausgeprägt. Impulsivität. Impulsivität ist ein weiteres Merkmal von ADHS, bei dem Betroffen dazu neigen, impulsiv und unüberlegt zu handeln, und die Konsequenzen angemessen zu berücksichtigen. Bei ADS können Impulsivität und Handlungen ohne Nachdenken ebenfalls auftreten, sind jedoch in der Regel weniger stark ausgeprägt als bei ADHS. Aufmerksamkeitsproblem. Sowohl ADHS als auch ADS sind durch Aufmerksamkeitsproblem gekennzeichnet, jedoch stehen dies bei ADS stärker im Vordergrund. Betroffen mit ADS haben Schwierigkeiten, ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu halten und sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, während bei ADHS die Probleme mit der Aufmerksamkeit von zusätzlicher Hyperaktivität begleitet werden. Häufigkeit von Begleiterscheinungen. Bei ADHS treten häufiger Begleiterscheinungen auf, wie beispielsweise positionelles Trotzverhalten, Stimmungs- und Angststörungen, Lernschwierigkeiten und Sozialprobleme. Bei ADS stehen die Aufmerksamkeitsprobleme im Vordergrund und Begleiterscheinungen sind in der Regel weniger ausgeprägt. Diagnosestellung. Die Diagnosestellung von ADHS und ADS basiert auf ordentlichen diagnostischen Kriterien, wobei die Schwer und das Vorhandensein von Hyperaktivität und Impulsivität den Unterschied ausmachen. Für eine ADHS-Diagnose müssen die Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität vorhanden sein, während bei ADS vor allem die Aufmerksamkeitsprobleme diagnostiziert werden. Es ist wichtig anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen ADHS und ADS nicht immer eindeutig ist und dass sich die Symptome und Ausprägungen bei einzelnen Personen unterschiedlich äußern können. Eine umfassende Beurteilung durch qualifizierte Fachleute ist erforderlich, eine genaue Diagnose und angemessene Unterstützung zu gewährleisten. Auswirkungen von ADHS und ADS auf das Lernen. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit Hyperaktivitätsstörung und ADS, Aufmerksamkeitsdefizitstörung, können erhebliche Auswirkungen auf das Lernen und die schulische Leistung haben. Die Symptome der Störungen können die Fähigkeit der Betroffenen beeinflussen, sich zu konzentrieren, Informationen zu verarbeiten, Aufgaben zu organisieren und abzuschließen sowie impulsives Verhalten zu kontrollieren. Hier sind einige der häufigsten Auswirkungen. Aufmerksamkeitsproblem. Die Kernsymptome von ADHS und ADS beinhalten Schwierigkeiten,
die Aufmerksamkeit aufrecht zu halten und sich auf ein bestimmt Aufgabe zu fokussieren. Betroffen können leicht abgelenkt sein, haben Problem, Details zu erfassen, und können Schwierigkeiten haben, über einen längeren Zeitraum hinweg konzentriert zu bleiben. Dies kann sich auf das Verständnis und die Speicherung von Informationen sowie auf die Aufgabenbewältigung auswirken. Impulsivität und mangelnde Impulskontrolle. Impulsiv Handlungen und mangelnde Impulskontrolle können es schwierig machen, impulsives Verhalten während des Lernens zu kontrollieren. Betroffen können dazu neigen, sich schnell ablenken zu lassen, unmittelbaren Bedürfnissen nachzugeben und unüberlegt Entscheidungen zu treffen. Dies kann zu Unterbrechungen des Lernprozesses und einer ineffizienten Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit führen. Organisations- und Zeitmanagementproblem. Schwierigkeiten mit der Organisation und dem Zeitmanagement sind häufig bei Menschen mit ADHS und ADS anzutreffen. Betroffen können Probleme haben, ihre Aufgaben zu planen, Prioritäten zu setzen und den Überblick über ihre schulischen Verpflichtungen zu behalten. Dies kann zu unvollständigen oder verspäteten Hausaufgaben, verpassten Fristen und einem Gefühl der Überforderung führen. Problem mit dem Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis ist für die Verarbeitung und Aufrechterhaltung von Informationen im Bewusstsein während des Lernens entscheidend. Betroffen mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, Informationen im Arbeitsgedächtnis zu halten und darauf zurückzugreifen, was zu Problemen bei der Bearbeitung und dem Abrufen von Wissen führen kann. Sozial und emotionell Herausforderungen. ADHS und ADS können auch sozial und emotionell Herausforderungen mit sich bringen, die das Lernen beeinflussen können. Betroffen können Schwierigkeiten haben, sich in sozialen Situationen angemessen zu verhalten, Freundschaften zu knüpfen oder Konflikt zu lassen. Emotionell Schwankungen und ingerige Frustrationstoleranz können das Selbstvertrauen und die Motivation beeinträchtigen. Es ist wichtig zu erkennen, dass diese Auswirkungen individuell variieren können und dass nicht jeder Betroffen die gleichen Schwierigkeiten beim Lernen hat. Die Anerkennung und Unterstützung der spezifischen Lernbedürfnisse von Menschen mit ADHS und ADS sind entscheidend, ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Es gibt verschiedene Strategien und Unterstützungsmöglichkeiten, den Lernprozess für diese Personen zu verbessern. Strukturiertes Lernumfeld. Ein strukturiertes und organisiertes Lernumfeld kann für Menschen mit ADHS und ADS besonders hilfreich sein. Dies beinhaltet klare und eindeutige Anweisungen, einen gut organisierten Zeitplan, klare Regeln und Erwartungen sowie die Bereitstellung von visuellen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel To-Do-Listen oder Lernplänen, Anpassung der Unterrichtsmethoden. Pädagogen und Lehrkräfte können ihre Unterrichtsmethoden und die Bedürfnisse von Schülern mit ADHS und ADS anpassen. Dazu gehören beispielsweise Kursunterrichtseinheiten mit häufigen Pausen, die Verwendung von visuellen und interaktiven Materialien, das Einbeziehen von Bewegungspausen und die Variation der Unterrichtsmethoden. Die Aufmerksamkeit aufrecht zu halten. Verbesserung der Aufmerksamkeit. Es gibt verschiedene Strategien, die Aufmerksamkeit von Menschen mit ADHS und ADS zu fördern. Dazu gehören die Minimierung von Ablenkungen im Klassenzimmer, das Sitzen in der Nähe des Lehrers, das Verwenden von Hilfsmitteln wie Kopfhörern, Lärm zu reduzieren,
und das Einbeziehen von interaktiven und praktischen Aktivitäten, das Engagement zu steigern. Zeitmanagement und Organisationsfähigkeiten. Das Erlernen von Zeitmanagement und Organisationsfähigkeiten ist entscheidend für Menschen mit ADHS und ADS. Lehrkräfte können bei der Entwicklung von Strategien zur Priorisierung von Aufgaben, zur Nutzung von Kalendern und Plänen sowie zur Aufteilung großer Aufgaben in kleine Schritte unterstützen. Dies kann helfen, Überforderung zu reduzieren und die Fähigkeit zur rechtzeitigen Fertigstellung von Aufgaben zu verbessern. Unterstützung bei der Selbstregulation. Menschen mit ADHS und ADS können von Techniken zur Selbstregulation profitieren, impulsives Verhalten zu kontrollieren und sich besser auf ihre Aufgaben zu konzentrieren. Dies kann Atemübungen, Entspannungstechniken oder die Verwendung von Selbstkontrollstrategien wie dem Stop-and-Think-Ansatz umfassen. Zusammenarbeit mit Eltern und Fachleuten. Enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und Fachleuten ist entscheidend, den Lernprozess für Menschen mit ADHS und ADS zu unterstützen. Der Austausch von Informationen, die Entwicklung individueller Unterstützungspläne und die regelmäßige Kommunikation können dazu beitragen, die Bedürfnisse der Schüler zu verstehen und angemessen Unterstützung zu gewährleisten. Durch die Implementierung dieser und weiterer geeigneter Strategien können Menschen mit ADHS und ADS ihre Lernfähigkeiten stärken und erfolgreiche Lernerfahrungen machen. Es ist wichtig, individuell unterschiedend stärken anzukennen, eine individuelle Umgebung zu schaffen, die ihren Bedürfnissen gerecht wird. Es ist auch wichtig, ein unterstützendes und einfaches Umfeld zu schaffen, das die Selbstwahrnehmung, das Selbstvertrauen und die Motivation der Betroffenen fördert. Zusätzlich zu den schulischen Unterstützungsmaßnahmen kann es auch hilfreich sein, an der Behandlungsansatz in Betracht zu ziehen, die Symptome von ADHS und ADS zu bewältigen. Dazu gehören beispielsweise Verhaltensinterventionen, Medication, Psychotherapy und Alternative Therapy Methoden. Die individuelle Situation und die Bedürfnisse des Betroffenen sollten dabei berücksichtigt werden. Es ist wichtig anzumerken, dass Menschen mit ADHS und ADS trotz der Herausforderungen, die sie beim Lernen haben können, über ein großes Potenzial und einseitige Fähigkeiten verfügen. Viele Menschen mit ADHS und ADS sind kreativ, einfallsreich und denken außerhalb der Box. Durch die Identifizierung und Förderung ihrer individuellen Stärken können sie ihre Lernerfahrungen positiv gestalten und ihr Potenzial voll ausschöpfen. In diesem Buch werden verschiedene Strategien, Tipps und Ressourcen vorgestellt, Menschen mit ADHS und ADS dabei zu unterstützen, erfolgreich zu lernen. Es werden Methoden und pädagogische Ansätze erläutert, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten sind. Das Ziel ist es, ihnen dabei zu helfen, ihre Lernherausforderungen zu bewältigen, ihre Lernfähigkeiten zu stärken und ihre schulischen Ziele zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass dieses Buch Informationen und Ratgeber bereitstellt, jedoch keine medizinische Diagnose oder Behandlung ersetzen kann. Es ist immer ratsam, sich von qualifizierten Fachleuten beraten zu lassen, eine individuelle Unterstützung und Behandlung zu erhalten. In den folgenden Kapiteln werden konkret Themen wie Lernstrategien, Organisationstechniken, Bewältigung von Aufmerksamkeitsproblemen und Selbstregulation behandelt.
Den Lesson umfassend Anleitung zum erfolgreichen Lernen mit ADHS und zu bieten. Schwierigkeiten im Schulalltag. Im Schulalltag können Menschen mit ADHS und auf verschiedene Schwierigkeiten stoßen, die ihre Lernleistungsfähigkeit beeinträchtigen können. Hier sind einige der häufigsten Herausforderungen. Konzentrationsschwierigkeiten. Aufgrund der Aufmerksamkeitsprobleme bei ADHS und haben Betroffene oft Schwierigkeiten, sich über lange Zeit auf den Unterrichtsstoff zu konzentrieren. Sie können leicht abgelenkt werden und haben Schwierigkeiten, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren. Dies kann zu einem verminderten Verständnis und einer eingeschränkten Informationsverarbeitung führen. Unruhe und Hyperaktivität. Bei ADHS sind Hyperaktivität und Unruhe häufig Symptome. Betroffene können Schwierigkeiten haben, ruhig zu sitzen und können sich zappelig oder rastlos fühlen. Dies kann nicht nur ihre eigene Konzentration beeinträchtigen, sondern auch an der Schule im Klassenzimmer stören. Impulsives Verhalten. Impulsivität ist ein weiteres Merkmal von ADHS und ADS. Betroffene können Schwierigkeiten haben, ihre Handlungen zu kontrollieren und impulsiv zu reagieren, und die Konsequenzen angemessen abzuwägen. Dies kann zu Unterbrechungen des Unterrichts führen und das Lernumfeld für alle Beteiligten erschweren. Schwierigkeiten bei der Aufgabenorganisation. Menschen mit ADHS und ADS haben oft Probleme mit der Organisation von Aufgaben. Sie können Schwierigkeiten haben, ihre Hausaufgaben zu planen und abzuschließen, den Überblick über den Unterrichtsstoff zu behalten und Fristen einzuhalten. Dies kann zu unvollständigen oder verspäteten Aufgaben führen und den schulischen Erfolg beeinträchtigen. Lernprüfungsangst. Aufgrund der Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind, können Menschen mit ADHS und ADS ein erhöhtes Risiko für Lernprüfungsangst haben. Sie können sich gestresst und überfordert fühlen, was ihre Leistungsfähigkeit und ihre Selbstvertrauen beeinträchtigen kann. Soziale Schwierigkeiten. ADHS und ADS können auch soziale Herausforderungen mit sich bringen. Betroffene können Schwierigkeiten haben, Freundschaften zu knüpfen, in sozialen Situationen angemessen zu interagieren und Konflikt zu lassen. Dies kann ihr Wohlbefinden im Schulalltag beeinflussen und ihre Lernmotivation beeinträchtigen. Die Schwierigkeiten im Schulalltag können frustrierend sein und das Selbstwertgefühl der Betroffenen negativ beeinflussen. Es ist wichtig, dass Lehrkraft, Eltern und Fachleute sich bewusst sind und Unterstützungsmöglichkeiten bieten, den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Durch gezielte Interventionen und Anpassungen im Unterricht können die Herausforderungen gemindert und die Lernumgebung für Menschen mit ADHS und ADS optimiert werden. Konzentrationsprobleme und Aufmerksamkeitsdefizit. Konzentrationsprobleme und Aufmerksamkeitsdefizit sind häufig Herausforderungen bei Menschen mit ADHS und ADS. Die Schwierigkeiten können sich negativ auf das Lernen und die schulische Leistung auswirken. Hier sind einige Aspekte, die im Umgang mit Konzentrationsproblemen und Aufmerksamkeitsdefiziten berücksichtigt werden sollten. Sensibilisierung für die individuellen Bedürfnisse. Es ist wichtig, dass Lehrkraft und Eltern sich der individuellen Konzentrationsprobleme und Aufmerksamkeitsdefizit bewusst sind, mit denen Menschen mit ADHS und ADS konfrontiert sind. Jeder Betroffene kann unterschiedliche Ausprägungen und Schwierigkeiten haben.
Durch die Sensibilisierung für die spezifischen Bedürfnisse kann angemessen Unterstützung bereitgestellt werden. Structure and Routine. Ein gut strukturiert und organisiert Lernumgebung kann helfen, die Konzentration und Aufmerksamkeit zu verbessern. Kläranweisungen. Ein geordneter Arbeitsplatz und ein strukturierter Zeitplan können Betroffenen helfen, sich besser zu orientieren und ihre Aufmerksamkeit auf die Aufgaben zu lenken. Reduzierung von Ablenkungen. Ablenkungen können die Konzentration erheblich beeinträchtigen. Es ist wichtig, potenzielle Ablenkungen im Klassenzimmer oder beim Lernen zu minimieren. Dies kann die Platzierung des Schülers in einer ruhigen Umgebung, die Begrenzung von Geräuschen und visuellen Reizen, das Vermeiden von übermäßigen Ablenkungen durch Technologie oder das Einsetzen von Kopfhörern zur Geräuschreduzierung umfassen. Aktivbeteiligung und Interaktion. Menschen mit ADHS und ADS können von einer aktiven Einbeziehung in den Lernprozess profitieren. Interaktive Unterrichtsmethoden. Praktische Aktivitäten und Diskussionen können helfen, die Aufmerksamkeit aufrecht zu halten und das Engagement zu steigern. Durch die Einbeziehung mehrerer Sinn wird die Aufmerksamkeit gefördert. Kurslernphasen und Pausen. Langlernphasen können für Menschen mit ADHS und ADS herausfordernd sein. Es kann hilfreich sein, den Unterricht oder das Lernen in kurzer Abschnitt mit regelmäßigen Pausen zu unterteilen. Dies ermöglicht es den Betroffenen, ihre Konzentration aufrecht zu halten und Ermüdung zu reduzieren. Verwendung von visuellen Hilfsmitteln. Visuelle Hilfsmittel wie Grafiken, Diagramm, Mindmaps oder Farbkodierungen können helfen, die Aufmerksamkeit zu lenken und das Verständnis von Informationen zu verbessern. Diese visuellen Elemente können das Gedächtnis unterstützen und die Informationsverarbeitung erleichtern. Einzelbetreuung und individuelle Unterstützung. Einzelbetreuung und individuelle Unterstützung können für Menschen mit ADHS und ADS sehr vorteilhaft sein. Durch einige Betreuung kann auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Schwierigkeiten eingegangen werden. Dies kann beispielsweise durch die Zusammenarbeit mit einem Lerntherapeuten, einem Sonderpädagogen oder einem spezialisierten Lehrer erfolgen. Individuelle Unterstützung kann darin bestehen, den Lernstoff in kleineren leichter verdauliche Teile zu gliedern, zusätzliche Erklärungen anzubieten oder alternative Lernmethoden einzusetzen. Einsatz von Technologie. Technologische Hilfsmittel können bei der Bewältigung von Konzentrationsproblemen und Aufmerksamkeitsdefiziten unterstützen. Es gibt ein Vielzahl von Apps, Tools und Software, die speziell für Menschen mit ADHS und ADS entwickelt werden. Dies können dabei helfen, den Lernprozess zu strukturieren, Erinnerungen zu setzen, den Fokus zu verbessern und organisatorische Aufgaben zu erleichtern. Förderung von Bewegungspausen. Bewegungspausen können helfen, die Konzentration zu verbessern und die Energie bei Menschen mit ADHS und ADS zu regulieren. Körperliche Aktivität, wie Kursübungen, Stretching oder Kursspaziergänge, kann dazu beitragen, den Energielevel auszugleichen und die Aufmerksamkeit zu steigern. Positive Verstärkung und Belohnungssystem. Die Verwendung von positiver Verstärkung und Belohnungssystemen kann die Motivation und das Engagement von Menschen mit ADHS und ADS fördern. Lob, Anerkennung und kleine Belohnungen für das Erreichen von Lernzielen können dazu beitragen, die Konzentration aufrecht zu halten und das Selbstvertrauen zu stärken. Es ist wichtig zu beachten,
Das nicht als Strategien und Ansorts für jeden Betroffenen gleich wirksam sind. Jeder Mensch mit ADHS und ADS ist einzigartig, und daher kann es erforderlich sein, verschiedene Ansortsources probieren und individuell anzupassen, die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern, Fakultäten und den Betroffenen selbst ist entscheidend, die Konzentrationsprobleme und Aufmerksamkeitsdefizite erfolgreich zu bewältigen und den Lernerfolg zu fördern. Hyperaktivität und Impulsivität. Hyperaktivität und Impulsivität sind zwei zentrale Merkmale von ADHS und ADS. Sie können das Lernen und die schulische Leistung beeinträchtigen. Im Umgang mit Hyperaktivität und Impulsivität können folgende Ansorts hilfreich sein. Bewegung und körperliche Aktivität. Menschen mit ADHS und ADS können von regelmäßiger körperlicher Aktivität und Bewegung profitieren. Das Einbeziehen von kurzen Bewegungspausen oder Aktivitäten, die Bewegung erfordern, kann helfen, überschüssige Energie abzubauen und die Konzentration zu verbessern. Dies kann beispielsweise durch Kursübungen, Yoga oder Entspannungstechniken geschehen. Strukturierte Arbeitsumgebung. Gut strukturierte und organisierte Arbeitsumgebung kann helfen, Hyperaktivität und Impulsivität zu reduzieren. Durch Kläranweisungen, einen aufgeräumten Arbeitsplatz und eine Klärstruktur können Ablenkungen minimiert und das Engagement für die Aufgaben gefördert werden. Zeitmanagement und Priorisierung. Menschen mit ADHS und ADS können von Strategien des Zeitmanagements und der Priorisierung profitieren. Die Verwendung von Zeitplänen, To-Do-Listen und Checklisten kann helfen, den Fokus auf wichtige Aufgaben zu lenken und impulsives Handeln zu reduzieren. Pausen und Entspannungstechniken. Regelmäßige Pausen und Entspannungstechniken können dazu beitragen, die Hyperaktivität und Impulsivität zu kontrollieren. Entspannungsmethoden wie Atemübungen, Meditation oder progressive Muskelentspannung können helfen, die innere Unruhe zu reduzieren und die Selbstregulation zu fördern. Klare Regeln und Struktur. Das Fesseln klarer Regeln und Erwartungen kann dazu beitragen, impulsives Verhalten zu kontrollieren, indem klare Grenzen und Konsequenzen aufgezeigt werden. Erhalten Menschen mit ADHS und ADS klare Richtlinien für ihr Verhalten und können lernen, impulsiven Handlungen entgegenzuwirken. Verstärkung positiven Verhaltens. Positive Verstärkung kann helfen, impulsives Verhalten zu reduzieren und alternative, angemessen Verhaltensweisen zu fördern. Durch Lob, Anerkennung und Belohnung für kontrolliertes und reflektiertes Verhalten können Betroffene lernen, ihr Impulse zu kontrollieren und konstruktive Entscheidungen zu treffen. Emotionsregulation. Menschen mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren, was zu impulsiven Reaktionen führen kann. Das Erlernen von Strategien zur Emotionsregulation, wie ZB, Atemtechniken, Achtsamkeitsübungen oder Gesprächsübergefehl, kann helfen, impulsive Handlungen zu reduzieren und ein angemessenes Verhalten zu fördern. Es ist wichtig, dass Lehrkraft, Eltern und Fakultäten unterstützend und verständnisvolle Umgebung schaffen, in der Menschen mit ADHS und ADS lernen können, ihre Hyperaktivität und Impulsivität zu kontrollieren. Individuell Herangehensweise, die auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Betroffenen abgestimmt ist entscheidend. Zusammenarbeit zwischen Schul, Eltern und Fakultäten kann dabei helfen,
effektiv Strategien zu entwickeln und umzusetzen. Darüber hinaus können folgende Maßnahmen unterstützend wirken. Verwendung von visuellen Hilfsmitteln. Visuelle Hilfsmittel wie visuell Zeitplan, Checklisten oder Aufgabenkarten können helfen, die Aufmerksamkeit zu lenken und die Impulsivität zu reduzieren. Durch visuell Anweisungen wird das Verständnis erleichtert und das impulsive Handeln verringert. Soziales Kompetenztraining. Ein gezielt soziales Kompetenztraining kann Menschen mit ADHS und ADS dabei unterstützen, angemessen soziale Interaktionen zu erlernen und impulsives Verhalten in sozialen Situationen zu kontrollieren. Das Training kann Kommunikationsfähigkeiten, Konfliktlösungsstrategien und Empathieentwicklung umfassen. Unterstützung durch Peer-Tutoren oder Mentoren. Die Einbeziehung von Peer-Tutoren oder Mentoren, die Erfahrung im Umgang mit ADHS und ADS haben, kann für Betroffene hilfreich sein. Diese Mentoren können als Vorbilder dienen, Ratschläge geben und Unterstützung bieten, impulsives Verhalten zu reduzieren und alternative Verhaltensweisen zu fördern. 8. Individuelle Therapie und Coaching. In einigen Fällen kann individuelle Therapie oder ein Coaching sinnvoll sein, Menschen mit ADHS und ADS bei der Bewältigung ihrer Hyperaktivität und Impulsivität zu unterstützen. Hierbei können unterschiedliche Ansätze wie Verhaltenstherapie, Cognitive Verhaltenstherapie oder Achtsamkeitstraining eingesetzt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Reduzierung von Hyperaktivität und Impulsivität kein vollständiges Eliminieren dieser Merkmale bedeutet. Das Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, diese Eigenschaften zu kontrollieren und die Selbstregulation zu fördern. Ein umfassender, individueller und unterstützender Ansatz, der die Stärken und Ressourcen des Betroffenen berücksichtigt, kann dazu beitragen, den Umgang mit Hyperaktivität und Impulsivität im schulischen Kontext zu verbessern. Emotionell und sozial Herausforderungen. Menschen mit ADHS und ADS können neben den kognitiven Schwierigkeiten auch mit emotionalen und sozialen Herausforderungen konfrontiert sein. Dies können sich auf ihr Lernen und ihre schulische Leistung auswirken. Im Umgang mit diesen Herausforderungen können folgende Ansätze hilfreich sein. Emotionsregulation. Menschen mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen zu regulieren. Es ist wichtig, ihnen dabei zu helfen, ihre Emotionen zu erkennen, zu verstehen und angemessen damit umzugehen. Dies kann durch den Einsatz von Emotionsregulationstechniken wie Atemübungen, Entspannungstechniken oder Gesprächen über Gefühle erfolgen. Sozialkompetenzentwicklung. Menschen mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, Sozialfähigkeiten zu entwickeln und angemessen Sozialinteraktionen zu pflegen. Das Erlernen von sozialen Kompetenzen wie Zuhören, Kommunizieren, Teamarbeit und Konfliktlösung kann ihnen helfen, positive Beziehungen zu mitteln und Lehrkräften aufzubauen. Unterstützung beim Aufbau von Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Menschen mit ADHS und ADS können aufgrund ihrer Schwierigkeiten im schulischen Umfeld mit einem geringen Selbstwertgefühl und mangelndem Selbstvertrauen konfrontiert sein. Es ist wichtig, ihnen dabei zu helfen, ihre Stärken und Fähigkeiten anzuerkennen und positive Erfahrungen zu machen. Ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Förderung von sozialen Beziehungen und Unterstützung im Klassenverband. Die Schaffung einer unterstützenden und inklusiven Klassenatmosphäre ist wichtig,
Soziale Herausforderungen zu bewältigen. Diese Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern und Mitschülern kann dazu beitragen, ein positives soziales Umfeld zu schaffen, in dem Menschen mit ADHS und ADS sich akzeptiert und unterstützt fühlen. Aufklärung und Sensibilisierung. Es ist wichtig, über ADHS und ADS aufzuklären und das Bewusstsein für die Herausforderungen, mit denen Betroffene konfrontiert sind, zu erhöhen. Durch Aufklärung können Vorurteile und Missverständnisse abgebaut werden, und die Bereitschaft zur Unterstützung und Akzeptanz in der schulischen Gemeinschaft kann gestärkt werden. Individuelle Beratung und Unterstützung. In einigen Fällen kann es hilfreich sein, individuelle Beratung und Unterstützung anzubieten, emotionalen und sozialen Herausforderungen entgegen zu wirken. Dies kann in Form von Schulpsychologen, Beratungsdiensten oder therapeutischen Interventionen erfolgen. Förderung von Selbstreflexion und Selbstmanagement. Menschen mit ADHS und ADS können von Strategien zur Selbstreflexion und zum Selbstmanagement profitieren. Das Erlernen von Techniken wie Zeitmanagement, Zielsetzung und Planung kann ihnen helfen, ihre Aufgaben und ihr Verhalten besser zu organisieren und ihre Emotionen und Impulse zu kontrollieren. Individuelle Unterstützung und Anpassung sind entscheidend, den emotionalen und sozialen Herausforderungen von Menschen mit ADHS und ADS gerecht zu werden. Es ist wichtig, dass Lehrkraft, Eltern und Fachleute Verhilfsam und Verständnis agieren und unterstützende Umgebung schaffen, in der die individuellen Bedürfnisse des Betroffenen berücksichtigt werden. Darüber hinaus können folgende Maßnahmen hilfreich sein. Förderung von Peer-Interaktionen. Die Einbeziehung von Peer-Interaktionen kann für Menschen mit ADHS und ADS von Vorteil sein. Durch Gruppenarbeit, Partnerarbeit oder Peer-Mentoring können sie soziale Fähigkeiten entwickeln, von anderen lernen und sich in einer unterstützenden Gemeinschaft befinden. Konfliktlösungsstrategien. Menschen mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, Konflikte angemessen zu bewältigen. Das Erlernen von Konfliktlösungsstrategien, wie die Fähigkeit, Kompromisse zu suchen, Perspektiven anderer zu verstehen und ruhig zu kommunizieren, kann ihnen helfen, in sozialen Situationen besser zurechtzukommen. Förderung von positiven Beziehungen. Positive Beziehungen zu Lehrkräften, Eltern und Mitschülern können für Menschen mit ADHS und ADS einen großen Unterschied machen. Es ist wichtig, ihnen Möglichkeiten zu bieten, Beziehungen aufzubauen, sich unterstützt zu fühlen und ihre Fähigkeiten und Stärken zu sehen. Förderung von Selbstadvocatie. Menschen mit ADHS und ADS sollten ermutigt werden, ihre Bedürfnisse zu erkennen und zu kommunizieren. Durch die Förderung von Selbstadvocatie können sie lernen, für sich selbst einzustehen, Unterstützung zu suchen und ihre individuellen Herausforderungen im schulischen Kontext anzusprechen. Eltern- und Lehrertrainings. Eltern- und Lehrkraft spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Menschen mit ADHS und ADS in ihrem sozialen und emotionalen Wohlbefinden. Trainingsprogramm. Die Eltern- und Lehrkraft in Bezug auf ADHS und ADS sensibilisieren und ihnen Strategien für den Umgang mit den emotionalen und sozialen Herausforderungen vermitteln. Können von großem Nutzen sein. Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Mensch mit ADHS und ADS einzigartig ist und unterschiedliche Bedürfnisse und Herausforderungen hat. Daher ist es entscheidend,
Ein individuell herangehensweise zu Verfolgen und die Unterstützungen die spezifischen Bedürfnisse des Einzelnen anzupassen. Die Förderung eines positiven sozialen Umfelds. Die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und die Unterstützung bei der Emotionsregulation können dazu beitragen, dass Menschen mit ADHS und ihre emotionalen und sozialen Herausforderungen erfolgreich bewältigen und sich in der schulischen Gemeinschaft wohlfühlen können. Umgang mit ADHS und im Schulalltag. Der Schulalltag kann für Menschen mit ADHS und herausfordernd sein, aber mit geeigneten Strategien und Unterstützung können sie erfolgreich lernen und ihre schulischen Ziele erreichen. Im Folgenden werden einige Bücher Methoden und Ansätze für den Umgang mit ADHS und im Schulalltag aufgezeigt. Individuell Förderplan. Ein individueller Förderplan, der in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern und Fachleuten entwickelt wird, kann ein wichtiger Grundlage für den Umgang mit ADHS und im Schulalltag sein. Der Plan sollte individuell Ziel, Unterstützungsmaßnahmen und Anpassungen enthalten, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Betroffenen zugeschnitten sind. Clear Communication und Struktur. Clear Communication ist von großer Bedeutung, Menschen mit ADHS und im Schulalltag zu unterstützen. Lehrkräfte sollten deutlich Anweisungen geben, Aufgaben und Erwartungen klar formulieren und eine strukturierte Umgebung schaffen, Ablenkungen zu minimieren. Anpassungen im Unterricht. Individuelle Anpassungen im Unterricht können den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und verbessern. Dazu gehören beispielsweise Sitzplatzanpassungen, Nutzung von Visualisierungen und Hervorhebung wichtiger Informationen, Verlängerung von Prüfungszeiten und die Möglichkeit, Kursbewegungspausen einzulegen. Einsatz von Technologie. Technologische Hilfsmittel können den Schulalltag für Menschen mit ADHS und erleichtern. Die Verwendung von Apps, die bei der Organisation, Zeitplanung und Konzentration unterstützen, sowie die Nutzung von Tablets oder Laptops für digitale Lernmaterialien können dabei helfen, den Lernprozess zu erleichtern. Positive Verstärkung und Belohnungssystem. Positive Verstärkung und Belohnungssystem können motivierend und effektiv sein, das Verhalten und die Leistung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und zu fördern. Lob, Anerkennung und kleine Belohnungen für erreichtes Ziel oder verbessertes Verhalten können dazu beitragen, das Selbstvertrauen zu stärken und die Motivation aufrecht zu halten. Regelmäßige Pausen und Bewegungseinheiten. Regelmäßige Pausen und Bewegungseinheiten im Schulalltag sind wichtig, überschüssige Energie abzubauen und die Konzentration zu verbessern. Kursbewegungspausen, in denen sich die Schülerinnen und Schüler bewegen, denen oder entspannen können helfen, die Aufmerksamkeit und Produktivität zu steigern. In Beziehung von Eltern und Fachleuten. Enge Zusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrkräften und Fachleuten ist entscheidend, den Umgang mit ADHS und im Schulalltag effektiv zu gestalten. Der Austausch von Informationen, die gemeinsame Entwicklung von Strategien und die regelmäßige Kommunikation über den Fortschritt des Kindes sind wichtige Aspekte für einen erfolgreichen Umgang mit ADHS und im Schulalltag. Unterstützung bei der Organisation und Zeitplanung. Menschen mit ADHS und können Schwierigkeiten haben, ihre Aufgaben zu organisieren und ihre Zeit effektiv einzuteilen. Es ist hilfreich, ihnen dabei zu helfen, Struktur in ihren Schulalltag zu bringen,
in dem sie beispielsweise mit To-Do-Listen arbeiten. Ihre Aufgaben priorisieren und realistisch Zeitplan erstellen. Einbindung von Interessen und Aktivitäten. Die Einbindung von persönlichen Interessen und Aktivitäten in den Schulalltag kann die Motivation und das Engagement von Menschen mit ADHS und ADS steigern. Lehrkraft können versuchen, den Unterricht auf vielfältige Weise zu gestalten und Lerninhalt mit Themen zu verknüpfen, die Schülerinnen und Schüler interessieren. Unterstützung bei der Selbstreflexion. Menschen mit ADHS und ADS können von Techniken zur Selbstreflexion profitieren, ihr Lernverhalten und ihre Strategien zu analysieren. Lehrkraft können ihnen helfen, sich bewusst zu machen, welche Lernmethoden am besten funktionieren und wie sie ihre Lernprozess verbessern können. Sensibilisierung und Aufklärung in der Schulgemeinschaft. Sensibilisierung und Aufklärung über ADHS und ADS in der Schulgemeinschaft ist entscheidend, Verständnis und Akzeptanz zu fördern. Durch Informationsveranstaltungen, Workshops oder Schulprojekte können virtuell abgeboten ein Unterstützungsumfeld geschaffen werden. Professionelle Unterstützung und Therapie. In einigen Fällen kann die Zusammenarbeit mit Fachleuten wie Schulpsychologen, Therapeuten oder Beratern hilfreich sein, den Umgang mit ADHS und ADS im Schulalltag zu erleichtern. Diese Fachleute können zusätzlich Strategien, Ressourcen und Unterstützung bieten, individuelle Herausforderungen zu bewältigen. Es ist wichtig anzumerken, dass jeder Mensch mit ADHS und ADS einzigartig ist und unterschiedlich Bedürfnis hat. Daher ist es entscheidend, einen individualisierten Ansatz zu verfolgen und auf die spezifischen Bedürfnisse und Stärken jedes Einzelnen einzugehen. Enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern, Fachleuten und dem Schüler selbst ist der Schlüssel, einen erfolgreichen Umgang mit ADHS und ADS im Schulalltag zu gewährleisten. Schulisches Unterstützungssystem. Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS im Schulalltag bestmöglich zu unterstützen, können verschiedene schulische Unterstützungssysteme eingerichtet werden. Die Systeme zielen darauf ab, individuell Bedürfnisse anzukennen, geeignete Anpassungen vorzunehmen und eine inklusive Umgebung zu schaffen. Hier sind einige Beispiele für solche unterstützenden Maßnahmen. Individualisiertes Lernprogramm. Ein individualisiertes Lernprogramm kann Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS helfen, ihre individuellen Lernziele zu erreichen. Durch die Anpassung des Unterrichts an ihre spezifischen Bedürfnisse und Lernstil können sie ihr volles Potenzial ausschöpfen. Dies kann beispielsweise durch zusätzliche Übungen, angepasste Aufgabenstellungen oder alternative Bewältigungsmethoden erreicht werden. Lernunterstützung. Lernunterstützung kann in Form von Nachhilfe, Verdurstenden oder einer individuellen Begleitung erfolgen. Dabei stehen Lehrkraft oder pädagogische Fachkraft den Schülerinnen und Schülern zur Seite, bei der Organisation des Lernens, der Bearbeitung von Aufgaben und dem Verständnis von Lerninhalten zu helfen. Unterstützung durch Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter. Schulpsychologen oder Schulsozialarbeiter können eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS spielen. Sie können beratende Gespräche führen, Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen vermitteln und den Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung von sozialen Kompetenzen helfen. Peer Unterstützung.
Die Einbeziehung von Peers kann für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS von großem Nutzen sein. Durch Peer-Tutoren, Lerngruppen oder Mentoring-Programm können Sie Unterstützung und Ermutigung von Gleichaltrigen erhalten. Peers können euch als Vorbilder dienen und den Schülerinnen und Schülern helfen, Sozialfähigkeiten zu entwickeln und sich in der Schulgemeinschaft einzubinden. Schulisch Ressourcenraum. Schulisch Ressourcenraum bieten Ihnen ruhigen und strukturierten Raum, in dem Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS ihre Aufgaben erledigen, sich konzentrieren und ihre Lernbedürfnisse angehen können. Dies Raum können mit speziellen Materialien, technologischen Hilfsmitteln und Unterstützungspersonal ausgestattet sein. Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können von besonderen Vorkehrungen bei Prüfungen profitieren. Dazu gehören beispielsweise die Bereitstellung von verlängerten Prüfungszeiten, die Möglichkeit der Aufgabenteilung in kleinere Einheiten oder die Nutzung von Hilfsmitteln wie einem Lesegerät oder einer Schreibhilfe. Die Schulunterstützungssystem sollten in enger Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Eltern und Fachleuten entwickelt werden. In regelmäßiger Kommunikation und Überprüfung der Wirksamkeit der unterstützenden Maßnahmen ist wichtig, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS angemessen berücksichtigt werden. Darüber hinaus ist es von Bedeutung, dass Lehrkräfte und Schulpersonal über das Verständnis von ADHS und ADS informiert sind. Schulintern Fortbildungen oder Informationsveranstaltungen können dazu beitragen, das Bewusstsein für die Herausforderungen, aber auch die Stärken der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Neben den schulischen Unterstützungssystemen ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von großer Bedeutung. Ein regelmäßiger Austausch zwischen Eltern und Lehrkräften ermöglicht es, die Bedürfnisse des Kindes besser zu verstehen und die Unterstützung sowohl in der Schule als auch zu Hause zu koordinieren. Schulische Unterstützungssysteme sollten flexibel sein und individuell an die Bedürfnisse jedes Schülers angepasst werden. Es ist wichtig zu betonen, dass jede Schüler mit ADHS und ADS einzigartig ist und unterschiedlich Stärken und Herausforderungen hat. Durch ein ganzheitlich und personenzentriert Herangehensweise können Schulen eine inklusive Umgebung schaffen, in der Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS ihr volles Potenzial entfalten können. Es ist anzumerken, dass die vorgestellten unterstützenden Maßnahmen nicht abschließend sind und von den individuellen Gegebenheiten der Schule und den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler abhängen. Es ist daher ratsam, sich mit Experten und Fachleuten auf dem Gebiet von ADHS und ADS zu beraten, die bestmögliche Unterstützung im schulischen Kontext zu gewährleisten. Communication mit Lehrern und Schulpersonal. Offene und effektive Communication mit Lehrern und Schulpersonal ist entscheidend, den Umgang mit ADHS und ADS im Schulalltag erfolgreich zu gestalten. Durch eine gute Zusammenarbeit können Herausforderungen erkannt, Unterstützungsmaßnahmen abgestimmt und Fortschritt überwacht werden. Hier sind einige wichtige Aspekte für die Kommunikation mit Lehrern und Schulpersonal. Austausch von Informationen. Eltern sollten den Lehrkräften und Schulpersonal relevant Informationen über die Diagnose, Symptome, Stärken und Herausforderungen ihres Kindes zur Verfügung stellen. Dadurch können die Lehrkräfte besser verstehen, wie sie das Kind unterstützen können. Regelmäßig Eltern-Lehrergespräch.
Planen sie regelmäßig Gespräche mit den Lehrkräften, den Fortschritt des Kindes zu besprechen, aktuelle Herausforderungen zu erörtern und Strategien zur Unterstützung zu entwickeln. Dies Gespräch bieten die Möglichkeit, Informationen auszutauschen, Fragen zu stellen und gemeinsam Lösungen zu finden. Gemeinsame Zielsetzung. Arbeiten Sie gemeinsam mit den Lehrkräften an der Festlegung von klaren und realistischen Zielen für das Kind. Die Ziele sollten auf die individuellen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sein und sowohl akademisch als auch sozial und emotional Aspekt berücksichtigen. Teilen von Strategien. Eltern können wertvoll Einblick in Strategien geben, die zu hoch erfolgreich angewendet werden. Dies können den Lehrkräften helfen, geeignete Anpassungen im Klassenzimmer vorzunehmen und individuelle Unterstützung anzubieten. Feedback und Fortschrittsüberwachung. Es ist wichtig, den Fortschritt des Kindes zu überwachen und regelmäßiges Feedback von den Lehrkräften zu erhalten. Eltern können erfragen, wie das Kind im Unterricht abschneidet, wie es sich in Gruppenarbeiten oder bei Tests entwickelt und ob die angewendeten Unterstützungsmaßnahmen effektiv sind. Offenheit für Fragen und Bedenken. Eltern sollten sich ermutigt fühlen, Fragen zu stellen und Bedenken bezüglich des Unterrichts, der Lehrmethoden oder anderer schulischer Angelegenheiten zu äußern. Offene und respektvolle Kommunikation kann dazu beitragen, Missverständnisse zu klären und positive Zusammenarbeit zu fördern. Zusammenarbeit mit dem Schulpersonal. Neben den Lehrkräften kann auch das Schulpersonal, wie Schulpsychologen, Berater oder Sonderpädagogen, wertvoll Unterstützung bieten. Nutzen Sie deren Expertise und tauschen Sie sich regelmäßig mit ihnen aus, die bestmögliche Unterstützung für Ihr Kind sicherzustellen. Es ist wichtig, dass die Kommunikation mit Lehrern und Schulpersonal auf einer kooperativen und respektvollen Grundlage stattfindet. Sowohl Eltern als auch Lehrkräfte haben das gemeinsame Ziel, das Lernen und den Lernerfolg des Kindes zu fördern. Durch eine konstruktive Zusammenarbeit können Eltern und Lehrkräfte die bestmögliche Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS bieten. Offene und kontinuierliche Kommunikation legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, bei der die Bedürfnisse des Kindes im Mittelpunkt stehen. Informationsaustausch über Fortschritt und Herausforderungen. Eltern sollten regelmäßig Informationen über den Fortschritt ihres Kindes und die Lehrkraft weitergeben. Dies umfasst sowohl positive Entwicklungen als auch eventuell Schwierigkeiten oder Rückschläge. Auf der anderen Seite können Lehrkräfte den Eltern Feedback über das Verhalten und die Leistung des Kindes im schulischen Kontext geben. Ein offener Austausch ermöglicht es beiden Seiten, besser zu verstehen, wie das Kind im Unterricht agiert und wie die Unterstützung angepasst werden kann. Zusammenarbeit bei der Entwicklung von individuellen Unterstützungsplänen. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, gemeinsam mit den Lehrkräften und gegebenenfalls anderen Fachkräften einen individuellen Unterstützungsplan für das Kind zu entwickeln. Dieser Plan kann spezifische Anpassungen im Unterricht, zusätzliche Ressourcen oder individuelle Betreuungsmöglichkeiten beinhalten. Durch die enge Zusammenarbeit wird sichergestellt, dass der Unterstützungsplan die individuellen Bedürfnisse des Kindes bestmöglich berücksichtigt. Offenheit für Fragen und Anregungen. Eltern sollten ermutigt werden, bei Bedarf Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben. Dies kann dazu beitragen,
Das sich allbeteiligten besser verstehen und gemeinsam nachlassen suchen können. Lehrkraft sollten ebenfalls offen sein für Fragen und Anregungen der Eltern und bereit sein, alternative Antworten oder Strategien zu diskutieren. Einbindung der Schülerinnen und Schüler. Es ist wichtig, die Meinung und das Feedback der Schülerinnen und Schüler selbst einzubeziehen. Sie sollten in den Kommunikationsprozess einbezogen werden und die Möglichkeit haben, ihre Bedürfnisse und Erfahrungen zu teilen. Dadurch werden sie ermutigt, ihre eigene Rolle in ihrem Lernprozess zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen. Wertschätzung und Anerkennung. Es ist wichtig, die Anstrengungen und Fortschritt des Kindes zu würdigen und anzuerkennen. Lehrkraft können dies durch positive Rückmeldungen, Belohnungssystem oder an der Formen der Anerkennung tun. Ein wertschätzende Haltung trägt dazu bei, das Selbstvertrauen und die Motivation des Kindes zu stärken. Ein konstruktiv und offene Kommunikation zwischen Eltern und Lehrkräften ist ein wesentlicher Bestandteil der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS im schulischen Umfeld. Durch ein partnerschaftliches Zusammenarbeit können gemeinsam Ziel definiert, individuell Bedürfnis berücksichtigt und erfolgreich Lernstrategien entwickelt werden. Individualisierte Lernstrategien. Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS im Schulalltag erfolgreich zu unterstützen, ist es wichtig, individuelle Lernstrategien zu entwickeln. Die Strategien berücksichtigen die spezifischen Bedürfnisse, Stärken und Herausforderungen der betroffenen Schülerinnen und Schüler. Hier sind einige Antworten für individualisierte Lernstrategien. Struktur und Organisation. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren von einer klaren Struktur und einer gut organisierten Lernumgebung. Lehrkraft können dabei helfen, indem sie ihnen festen Tages und Wochenplan erstellen. Aufgaben und Materialien klar strukturieren und den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre Arbeitsmaterialien und Bereiche zu organisieren. Visualisierung. Visuelle Hilfsmittel können helfen, Informationen besser zu verarbeiten und zu behalten. Lehrkraft können visuelle Elemente wie Diagramm, Mindmaps, Grafiken oder Farbkodierungen in den Unterricht integrieren, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, Komplexinhalt besser zu verstehen und zu strukturieren. Zeitmanagement. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS haben oft Schwierigkeiten, ihre Zeit effektiv zu planen und zu nutzen. Lehrkraft können ihnen dabei helfen, Zeitmanagement Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen klar Zeitvorgaben für Aufgaben geben, Pausen einplanen und ihnen Strategien zum Priorisieren und Organisieren ihrer Aufgaben vermitteln. Aktivbeteiligung. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren oft von einer aktiven Einbindung in den Unterricht. Lehrkraft können dies fördern, indem sie zum Beispiel bei Diskussionen, Gruppenarbeiten oder praktischen Aktivitäten aktiv beteiligen. Durch ein aktiv Teilnehmen können sie ihr Engagement steigern und besser fokussiert bleiben. Kleinlerneinheiten. Langlernphasen können für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS herausfordernd sein. Lehrkraft können den Unterricht in kleine Lerneinheiten aufteilen und regelmäßig Pausen einplanen, die Konzentration aufrecht zu halten. Kurze und intensive Lernphasen können effektiver sein als Langeinheiten. Multisensorisches Lernen. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren von einem multisensorischen Ansatz, der verschiedene Sinn anspricht. Lehrkraft können dies umsetzen, indem sie unterschiedliche Lernmethoden einsetzen,
Wie zum Beispiel das Lesen, Zuhören, Anfassen oder das Verwenden von Bewegung. Dies ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, auf verschiedene Arten Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Positive Verstärkung. Lehrkraft können positive Verstärkung einsetzen, das Lernen und das Engagement der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Lob. Belohnungssystem oder kleine Anerkennungen für erreichte Ziel oder gute Leistungen können die Motivation steigern und das Selbstvertrauen stärken. Individuelle Betreuung. Einzelbetreuung kann für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS besonders hilfreich sein. Lehrkraft können individuelle Unterstützung bieten, indem sie beispielsweise zusätzliche Erklärungen und Anleitungen geben, bei der Organisation von Aufgaben und Materialien helfen oder individuell Lernplan entwickeln. Dies individuelle Betreuung ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ihr Potenzial optimal auszuschöpfen und erfolgreich zu lernen. Einsatz von Technology. Technology kann ein wertvoll Ressource sein, das Lernen für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS zu erleichtern. Lehrkraft können digital Lernplattformen, Lernapps, Aufgabenverwaltungstools oder andere technologische Hilfsmittel einsetzen, den Unterricht interaktiver und ansprechender zu gestalten und den Schülerinnen und Schülern individuell Unterstützung zu bieten. Selbstregulationsstrategien. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern helfen, Selbstregulationsstrategien zu entwickeln. Dies umfasst Techniken zur Selbstorganisation, Selbstkontrolle und Selbstreflexion. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie sie ihre Aufmerksamkeit lenken, Pausen effektiv nutzen und mit Frustration oder Stress umgehen können. Die Selbstregulationsstrategien unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, ihres Lernen aktiv zu steuern und erfolgreich zu sein. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Strategien für jeden Schüler oder jede Schülerin gleichermaßen effektiv sind. Es erfordert eine individuelle Anpassung und kontinuierliche Bearbeitung, herauszufinden, welche Lernstrategien am besten für jeden einzelnen Schüler geeignet sind. Ein enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und gegebenenfalls anderen Fachkräften ist dabei entscheidend, die Bedürfnisse des Schülers bestmöglich zu verstehen und entsprechend Unterstützung zu bieten. Förderung der Konzentration und Aufmerksamkeit. Die Förderung der Konzentration und Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS im Schulalltag. Hier sind einige Strategien und Maßnahmen, die dazu beitragen können. Schaffen einer förderlichen Lernumgebung. Ein ruhig und gut strukturiert Lernumgebung kann dazu beitragen, die Konzentration der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Lehrkraft sollten auf ein angemessenen Raumgestaltung achten, indem sie Ablenkungen minimieren, den Sitzplatz des Schülers strategisch wählen und visuell Reis reduzieren, die von der Aufmerksamkeit ablenken könnten. Kläranweisungen und Erwartungen. Klär- und Präzisanweisungen sind für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS besonders wichtig. Lehrkraft sollten ihre Anweisungen in kurzen und verständlichen Sätzen geben, wichtige Informationen betonen und gegebenenfalls visuell Hilfsmittel wie Piktogramm oder Checklisten verwenden, den Schülern bei der Orientierung und Aufgabenbewältigung zu unterstützen. Strukturiert Lernphasen. Strukturiert Lernphasen mit klaren Anfangs- und Endzeiten können Schülerinnen und Schülern helfen, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren.
Lehrkraft können den Unterricht in sehr gut definierten Heiten aufteilen und regelmäßig Pausen einplanen, die Konzentration aufrecht zu halten und Ermüdungserscheinungen vorzubeugen. Einsatz von visuellen Hilfsmitteln. Visuelle Hilfsmittel wie Tafelbilder, Diagramm, Grafiken oder Mindmaps können dazu beitragen, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu steigern und ihnen helfen, Informationen besser zu verarbeiten und zu behalten. Lehrkraft können diese Hilfsmittel gezielt einsetzen, den Unterricht anschaulicher zu gestalten und die Konzentration zu fördern. Aktiv Beteiligung am Unterricht sichern. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren oft von einer aktiven Einbindung in den Unterricht. Lehrkraft können sie dazu ermutigen, sich aktiv am Unterricht sichern zu beteiligen, indem sie Fragen stellen, Diskussionen initiieren oder Aufgaben in Gruppenarbeit bearbeiten lassen. Durch aktive Beteiligung bleibt die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler länger erhalten. Konzentrationstraining und Entspannungstechniken. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern Konzentrationstraining und Entspannungstechniken vermitteln, ihre Aufmerksamkeit zu verbessern und Stress abzubauen. Das kann zum Beispiel Übungen zur bewussten Atmung, zur progressiven Muskelentspannung oder zur Achtsamkeit umfassen. Solche Techniken können den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre Aufmerksamkeit bewusster zu steuern und sich besser zu konzentrieren. Individuelle Unterstützung und Feedback. Individuelle Unterstützung und regelmäßiges Feedback sind entscheidend, die Konzentration und Aufmerksamkeit von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS zu fördern. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern gezielt Hilfestellungen geben, ihre Konzentration zu verbessern. Dazu gehört beispielsweise die Aufgabe, wichtige Informationen zu markieren oder Notizen zu machen, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu lenken. Darüber hinaus ist regelmäßiges Feedback wichtig, den Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen über ihre Leistungen und ihren Fortschritt zu geben. Lehrkraft können positives Feedback für konzentriertes Verhalten und gute Arbeit geben, die Motivation zu steigern. Gleichzeitig können sie unterstützend Hinweise geben, wie die Aufmerksamkeit und Konzentration weiter verbessert werden können. Bewegungspausen. Bewegungspausen können dazu beitragen, die Aufmerksamkeit und Konzentration zu steigern. Lehrkraft können Kurspausen einplanen, in denen die Schülerinnen und Schüler sich bewegen können, sei es durch einfach Übungen im Klassenzimmer, einen Spaziergang oder das Hüpfen auf der Stelle. Durch die Bewegung wird der Körper aktiviert und die Konzentration kann im Anschluss gesteigert werden. Reduzierung von Ablenkungen. Ablenkungen können die Konzentration von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS beeinträchtigen. Lehrkraft können helfen, Ablenkungen zu minimieren, indem sie Stückwellen wie Lautgeräusch, unordentlich Arbeitsumgebungen oder zu viel visuell Reis reduzieren. Es kann auch hilfreich sein, den Schülerinnen und Schülern einen separaten Arbeitsplatz anzubieten, der frei von Ablenkungen ist. Zusammenarbeit mit Eltern und Fachkräften. Enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und gegebenenfalls anderen Fachkräften ist wichtig, die Konzentration und Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Durch regelmäßige Communication können relevant Informationen ausgetauscht werden, die Unterstützung und Förderung des Kindes im schulischen und außerschulischen Umfeld zu gewährleisten.
Eltern können ebenfalls wortwollenbleikend Ratsklage zur Förderung der Konzentration und Aufmerksamkeit eines Kindes geben. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Strategien und Maßnahmen für jeden Schüler oder jede Schülerin gleichermaßen wirksam sind. Jeder Schüler ist individuell und benötigt möglicherweise ein maßgeschneidertes Herangehensweise. Daher ist es von großer Bedeutung, die Bedürfnisse und Vorlieben der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und flexibel auf ihre individuellen Anforderungen einzugehen. Techniken zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit. Es gibt verschiedene Techniken und Strategien, die helfen können, die Konzentrationsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und AD zu steigern. Hier sind einige Methoden. Zeitmanagement. Eine effektive Zeitplanung kann dazu beitragen, die Konzentration zu verbessern. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern beibringen, ihre Zeit sinnvoll einzuteilen und realistische Ziele zu setzen. Das Setzen von klaren Prioritäten und das Erstellen eines Zeitplans mit festgelegten Arbeits- und Pausenzeiten kann helfen, die Aufmerksamkeit auf die jeweilige Aufgabe zu lenken. Chunking Method. Die Chunking Method beinhaltet das Aufteilen von größeren Aufgaben in kleiner, leichter zu bewältigenden Teile. Anstatt sich von der Gesamtaufgabe überfordert zu fühlen, können die Schülerinnen und Schüler sich auf einen kleinen Abschnitt konzentrieren und diesen erfolgreich abschließen. Dies hilft, die Motivation aufrecht zu halten und die Konzentration auf die jeweilige Aufgabe zu lenken. Visualisierungstechniken. Visualisierungstechniken können helfen, die Konzentration zu verbessern, indem sie die Vorstellungskraft nutzen. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern beibringen, sich visuell Bilder oder mental Modell von dem, was sie lernen möchten, vorzustellen. Diese Technik kann dabei helfen, die Aufmerksamkeit aufrecht zu halten und das Verständnis und die Erinnerung an das Gelernte zu verbessern. Mindfulness-Übungen. Achtsamkeitsübungen können dazu beitragen, die Konzentrationsfähigkeit zu stärken. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern beibringen, sich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit bewusst auf das Hier und Jetzt zu lenken. Das kann durch Atemübungen, Körperwahrnehmung oder das bewusst Beobachten von Gedanken und Emotionen geschehen. Achtsamkeitstraining kann helfen, ablenkende Gedanken und Impulse zu reduzieren und die Fokussierung auf die Aufgabe zu verbessern. Einsatz von unterstützenden Materialien. Der Einsatz von unterstützenden Materialien kann die Konzentration erleichtern. Das kann beispielsweise das Verwenden von Hörbüchern, Leserzeichen, farbigen Markierungen oder anderen Hilfsmitteln sein, die Aufmerksamkeit zu lenken und das Verständnis zu vertiefen. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, die für sie am besten geeigneten unterstützenden Materialien zu identifizieren und diese effektiv einzusetzen. Körperliche Bewegung. Körperliche Bewegung kann die Konzentrationsfähigkeit verbessern, da sie den Körper aktiviert und die Durchblutung sowie den Sauerstoffluss zum Gehirn erhöht. Lehrkräfte können Kurzbewegungspausen in den Unterricht einbauen oder Aktivitäten wie Brain Gym Übungen oder Yoga einführen, die Schülerinnen und Schüler zum körperlichen Ausgleich und zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit einzuladen. Bewegung kann auch als Belohnung nach einer konzentrierten Arbeitsphase dienen und dazu beitragen, die Motivation aufrecht zu halten. Strukturiertes Arbeitsumfeld.
Ein strukturiertes Arbeitsumfeld kann helfen, die Konzentration zu fördern. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern helfen, ihren Arbeitsplatz zu organisieren und auf ihre Amt zu halten. Dies umfasst die Bereitstellung von ausreichendem Arbeitsplatz, die Reduzierung von Ablenkungen wie elektronischen Geräten oder unordentlichen Materialien sowie die Einrichtung von klaren Regeln und Routinen für den Arbeitsbereich. Belohnungssystem. Die Einführung von Belohnungssystemen kann die Konzentration und Motivation der Schülerinnen und Schüler steigern. Lehrkraft können individuell oder gemeinsam Ziel setzen und entsprechend Belohnungen anbieten, wenn die Ziele erreicht werden. Dies kann in Form von Lob, kleinen Geschenken oder Privilegien erfolgen. Belohnungssystem können dazu beitragen, die Konzentration aufrecht zu halten und positive Verhaltensweisen zu verstärken. Unterstützung durch Mitschülerinnen und Mitschüler. Die Zusammenarbeit mit anderen Schülerinnen und Schülern kann hilfreich sein, die Konzentration zu fördern. Lehrkraft können Gruppenarbeit oder Partneraktivitäten fördern, bei denen sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen und ermutigen können. Durch den Austausch von Ideen und die gemeinsame Bearbeitung von Aufgaben können sie voneinander lernen und ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern. Selbstreflexion und Regulation. Schülerinnen und Schüler können lernen, ihre eigenen Konzentrationsfähigkeiten zu beobachten und zu reflektieren. Lehrkraft können sie ermutigen, sich bewusst zu machen, in welchen Situationen sie sich gut konzentrieren können und welche Strategien ihnen dabei helfen. Auf diese Grundlage können sie Techniken zur Selbstregulation entwickeln. Beispielsweise indem sie sich bewusst für bestimmte Arbeitsweisen oder Hilfsmittel entscheiden, ihre Konzentration zu fördern. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Techniken und Strategien für jeden Schüler oder jede Schülerin gleichermaßen wirksam sind. Jeder Schüler ist individuell. Daher sollten die vorgestellten Methoden und die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Ein regelmäßiger Austausch mit den Schülern und gegebenenfalls auch mit den Eltern kann dabei helfen, Techniken zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit zu identifizieren und anzuwenden. Zeitmanagement und Planung. Ein effektives Zeitmanagement und eine gute Planung sind entscheidend, die Konzentrationsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und AD zu unterstützen. Hier sind einige Techniken und Tipps für ein erfolgreiches Zeitmanagement. Erstellen eines Zeitplans. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, einen strukturierten Zeitplan zu erstellen. Dieser sollte die verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben des Tages berücksichtigen, einschließlich Schulunterricht, Hausaufgaben, Freizeit, Mahlzeiten und Ruhezeiten. Es ist wichtig, realistische Zeitfenster für jede Aufgabe festzulegen und ausreichend Pufferzeiten zu planen, vorhergesehene Ereignisse oder langes Arbeiten an einer Aufgabe zu berücksichtigen. Prioritäten setzen. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern können Lehrkraft helfen, Prioritäten zu setzen. Es ist wichtig, dass sie lernen, zwischen dringenden und wichtigen Aufgaben zu unterscheiden und dies entsprechend zu priorisieren. Dadurch wird vermieden, dass sie sich von unwichtigen Aufgaben ablenken lassen und die Konzentration auf das Wesentliche lenken. Aufgaben in kleine Schritte aufteilen. Oftmals können große Aufgaben überwältigend wirken und die Konzentration beeinträchtigen. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern helfen,
Grassier aufgeben inclinier, Überschorbeskritt zu unterteilen. Dies erleichterte das angepasst Vorgehen und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich auf einen Schritt nach dem anderen zu konzentrieren. Einsatz von visuellen Hilfsmitteln. Visuelle Hilfsmittel wie Kalender, To-Do-Listen oder Aufgabenblätter können bei der Planung und Organisation helfen. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern beibringen, diese Hilfsmittel effektiv zu nutzen, ihre Aufgaben und Termine im Blick zu behalten. Das Abhaken von erledigten Aufgaben kann zusätzlich motivieren und das Gefühl des Fortschritts vermitteln. Zeitmanagement-Techniken nutzen. Es gibt verschiedene Zeitmanagement-Techniken, die Schülerinnen und Schülern dabei helfen können, ihre Zeit effizienter zu nutzen. Beispielsweise die Pomodoro-Technik, bei der Arbeitsphasen von etwa 25 Minuten mit kurzen Pausen abgewechselt werden, oder die Zeiteinteilung nach dem Eisenhower-Prinzip, das zwischen wichtigen, dringenden, unwichtigen und nicht dringenden Aufgaben unterscheidet. Lehrkräfte können diese Techniken einfahren und den Schülerinnen und Schülern bei der Anwendung unterstützen. Selbstreflexion und Anpassung. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler regelmäßig ihre Zeitplanung und ihr Zeitmanagement reflektieren. Sie sollten überprüfen, welche Strategien gut funktionieren und welche möglicherweise angepasst werden müssen, indem sie sich bewusst mit ihrem Zeitmanagement auseinandersetzen. Können sie ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern und ihre Effizienz steigern. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Zeitplan und eine Planung flexibel sein sollten. Manchmal können unvorhergesehene Ereignisse auftreten oder Aufgaben länger dauern als erwartet. In solchen Fällen ist es wichtig, die Planung anzupassen und flexibel zu reagieren. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie sie mit solchen Situationen umgehen können, indem sie alternative Lösungen finden oder Prioritäten neu festlegen. Unterstützung durch Lehrkräfte und Eltern. Lehrkräfte und Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Zeitmanagements und der Planung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADHS. Sie können den Schülerinnen und Schülern helfen, realistische Ziele zu setzen. Sie motivieren und bei Bedarf Anleitung geben. Durch regelmäßige Kommunikation und Zusammenarbeit können Lehrkräfte und Eltern die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihre Zeitmanagementfähigkeiten weiterzuentwickeln. Belohnungssystem. Die Einführung von Belohnungssystemen kann Schülerinnen und Schülern Anreiz bieten, ihre Zeit effektiv zu nutzen und ihre Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Lehrkräfte können gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Belohnungen vereinbaren, wenn sie ihre Zeitziel erreichen. Diese Belohnungen können motivieren und das Gefühl des Erfolgs und der Anerkennung stärken. Selbstversorgend Ausgleich. Neben einer effektiven Zeitplanung ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch auf ihre Selbstversorgung und Ausgleich finden. Pausen. Ausreichender Schlaf. Gesunde Ernährung und körperliche Bewegung tragen dazu bei, die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und das Wohlbefinden zu fördern. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern beibringen, wie sie ihre Zeit für solche Aktivitäten einplanen und Prioritäten setzen können. Durch die Anwendung dieser Zeitmanagement- und Planungstechniken können Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADHS ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern, ihre Aufgaben effektiver erledigen und ein Gefühl der Kontrolle über ihre Zeit gewinnen.
Die Unterstützung durch Lehrkraft. Eltern und das Erlernen von Selbstmanagement Fähigkeiten tragen dazu bei, den Schulalltag erfolgreicher zu gestalten und das Lernen zu erleichtern. Umgang mit Ablenkungen. Der Umgang mit Ablenkungen ist für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und Adsehen der Herausforderung. Hier sind einige Strategien, die ihnen helfen können, sich besser zu konzentrieren und Ablenkungen zu minimieren. Schaffen eines geeigneten Arbeitsumfelds. Ein ruhiger und gut organisierter Arbeitsplatz kann helfen, Ablenkungen zu reduzieren. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihren Arbeitsbereich so zu gestalten, dass frei von störenden Elementen wie Spielzeug, elektronischen Geräten oder übermäßiger Anordnung ist. Klare Regeln können auch festgelegt werden, den Fokus auf die Aufgaben zu lenken. Zeitliche Strukturierung. Durch die Einteilung der Arbeitszeit in bestimmte Intervall kann die Konzentration aufrechterhalten werden. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern beibringen, Kursarbeitsphasen mit regelmäßigen Pausen abzuwechseln. Dies hilft, die Konzentration zu erhöhen und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich gezielt auf die Aufgaben zu fokussieren. Nutzung von Hilfsmitteln zur Aufmerksamkeitslenkung. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die Schülerinnen und Schülern helfen können, ihre Aufmerksamkeit auf die jeweilige Aufgabe zu lenken. Dazu gehören ZB, Lesezeichen, Farbeigemarker oder Fidget Tools. Dies können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihre sensorischen Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig konzentriert zu bleiben. Einsatz von Zeitmanagement-Tools. Zeitmanagement-Tools wie Timer oder Wecker können helfen, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern beibringen, den Timer für bestimmte Aufgaben einzustellen und sich darauf zu konzentrieren, sie innerhalb dieser Zeit zu erledigen. Der Einsatz von visuellen oder akustischen Erinnerungen kann helfen, den Fokus auf die Aufgaben zu lenken. Selbstkontrolle und Reflexion. Schülerinnen und Schüler können lernen, ihre eigene Aufmerksamkeit und Ablenkungsmuster zu erkennen. Lehrkraft können ihnen beibringen, Aufmerksamkeitstechniken und Techniken wie das Zurückholen der Gedanken oder das Umlenken der Aufmerksamkeit zu nutzen, sich von Ablenkungen zu lassen. Durch die Reflexion über ihre eigenen Ablenkungsquellen können sie gezielt Strategien entwickeln, ihnen entgegenzuwirken. Unterstützung durch Lehrkraft und Mitschülerinnen. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern Unterstützung anbieten, indem sie ihnen helfen, den Fokus aufrechtzuerhalten und sie bei der Bewältigung von Ablenkungen unterstützen. Dies kann beispielsweise durch regelmäßige Rückmeldungen, gezielt Anweisungen oder individuelle Betreuung geschehen. Auch Mitschülerinnen und Mitschüler können eine unterstützende Rolle übernehmen, indem sie dabei helfen, Ablenkungen zu minimieren und die Konzentration der betroffenen Schülerinnen und Schüler zu fördern. Reduzierung von äußeren Reizen. Überstimulation durch zu viel visuell oder auditive Reiz kann die Konzentration beeinträchtigen. Lehrkraft können den Schülerinnen und Schülern helfen, störende Reize zu minimieren, indem sie beispielsweise für eine ruhige Lernumgebung sorgen, Lärmquellen reduzieren oder die Nutzung von elektronischen Geräten während des Lernens einschränken. Einsatz von Lernstrategien. Schülerinnen und Schüler können verschiedene Lernstrategien erlernen, die ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren und Ablenkungen zu reduzieren.
Dazu gehören beispielsweise das aktive Lesen, das Unterstreichen oder Markieren wichtiger Informationen, das Anfertigen von Notizen oder das Zusammenfassen des Gelernten. Diese Techniken können helfen, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken und das Verständnis zu vertiefen. Belohnungssystem. Die Einführung eines Belohnungssystems kann die Motivation steigern und dazu beitragen, dass sich Schülerinnen und Schüler bewusst auf ihre Aufgaben konzentrieren. Lehrkräfte können gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Belohnungen festlegen, die sie erhalten, wenn sie ein bestimmtes Zeit lang angestet arbeiten oder ihre Aufgaben erfolgreich erledigen. Dies kann als Anreiz dienen, sich von Ablenkungen fernzuhalten und die Konzentration aufrecht zu halten. Unterstützung durch das soziale Umfeld. Das soziale Umfeld, einschließlich Lehrkraft, Eltern und Mitschülerinnen und Mitschüler, spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS. Durch Verständnis, Geduld und Unterstützung können sie dazu beitragen, Ablenkungen zu minimieren und den Fokus auf das Lernen zu lenken. Ein Unterstützungsumfeld kann die Schülerinnen und Schüler ermutigen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und ihnen bei Bedarf Hilfe anbieten. Indem Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS Strategien erlernen, mit Ablenkungen umzugehen, können sie ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern und effektiver lernen. Die Unterstützung durch Lehrkraft. Das Erlernen von Selbstkontrolle und Reflexion sowie die Schaffung einer förderlichen Lernumgebung sind entscheidend, die Auswirkungen von Ablenkungen zu reduzieren und das Lernen erfolgreich zu gestalten. Lernstrategien für ADHS und ADS. Lernstrategien können Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS helfen, effektiver zu lernen und ihre Aufgaben erfolgreich zu bewältigen. Hier sind einige Lernstrategien, die sich für sie als besonders hilfreich erwiesen haben. Strukturierung des Lernprozesses. Eine klare Strukturierung des Lernprozesses kann helfen, den Fokus zu halten und eine überwältigende Informationsflut zu bewältigen. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, ihre Lernziele zu definieren, den Lernstoff in kleine Einheiten zu unterteilen und ihnen zeitlichen Rahmen festzulegen. Durch die Aufteilung großer Aufgaben in kleine Schritte wird das Lernen überschaubarer und leichter umsetzbar. Visualisierungstechniken. Der Einsatz von visuellen Hilfsmitteln kann Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS helfen, Informationen besser zu verstehen und zu behalten. Das Erstellen von Mindmaps, Diagrammen, Tabellen oder Grafiken kann dabei helfen, Zusammenhänge zu verdeutlichen und das Erinnerungsvermögen zu verbessern. Durch die visuelle Darstellung des Lernstoffs wird dieser greifbarer und leichter zugänglich. Anpassung der Lernumgebung. Ihnen die individuellen Bedürfnisse angepasste Lernumgebung kann die Konzentration und das Lernen unterstützen. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern helfen, ihnen ruhigen und gut organisierten Arbeitsplatz zu schaffen, der frei von Ablenkungen ist. Das Reduzieren von visuellen und akustischen Reizen sowie das Einrichten einer strukturierten Arbeitsfläche können die Konzentration fördern. Multisensorisches Lernen. Das Einbeziehen mehrerer Sinne beim Lernen kann die Aufmerksamkeit steigern und das Verständnis verbessern. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, den Lernstoff auf verschiedene Weisen zu erfassen. ZB. Durch das Hören von Audiobüchern, das Sprechen oder Diskutieren über das Gelernte,
Das Verwenden von Tast- oder Fidget-Tools während des Lernens oder das Einbeziehen von Bewegung oder handlungsorientierten Aktivitäten. Aktiv Lernmethoden. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren oft von aktiven Lernmethoden, die ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Lehrkräfte können den Einsatz von interaktiven Übungen, Gruppenarbeiten, Rollenspielen oder praktischen Experimenten fördern. Durch das Einbeziehen von Bewegung, Diskussionen und praktischen Anwendungen wird das Lernen lebendiger und abwechslungsreicher. Wiederholung und regelmäßige Übung. Durch regelmäßige Wiederholung und Übung können Informationen besser verankert und behalten werden. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern helfen, Lernplan zu erstellen, in denen regelmäßige Wiederholungsphasen eingeplant sind. Das Aufteilen des Lernstoffs in kleine Einheiten und das regelmäßige Wiederholen ermöglichen eine nachhaltige Verankerung des Wissens. Nutzung von Mnemotechniken. Mnemotechniken sind gedeutschte Strategien, die dabei helfen, Informationen besser zu behalten und abzurufen. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können von solchen Techniken profitieren. Lehrkräfte können ihnen beibringen, Assoziationen, Eselsbrücken, Reimtechniken oder akustische Merkhilfen einzusetzen, schwierige Inhalt besser zu merken. Durch das Verknüpfen von Informationen mit bereits bekanntem wird das Erinnerungsvermögen gestärkt. Zeitmanagement und Pausenplanung. Ineffektiv Zeitplanung und Pausenplanung ist wichtig, den Fokus aufrechtzuhalten und Überlastung zu vermeiden. Lehrkräfte können den Schülerinnen und Schülern helfen, realistische Zeitpläne zu erstellen, in denen Lernzeiten, Pausen und Erholungsphasen berücksichtigt werden. Das Fesseln von klaren Zeitintervallen für bestimmte Aufgaben und das Einhalten von Pausen fördern die Konzentration und verhindern Erschöpfung. Selbstreflexion und Feedback. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können durch die Entwicklung von Selbstreflexion und die Fähigkeit, ihre Genes lernen zu beurteilen, ihre Lernstrategien verbessern. Lehrkräfte können sie dazu ermutigen, regelmäßig über ihren Lernprozess nachzudenken und ihre Genes lernen zu bewerten. Das Identifizieren von Stärken und Schwächen sowie das Anpassen der Lernstrategien auf der Grundlage des persönlichen Feedbacks kann zu einer effektiveren Lernweise führen. Unterstützung durch Lehrkräfte und Eltern. Lehrkräfte und Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS. Sie können den Lernprozess begleiten, Feedback geben, motivieren und individuelle Unterstützung bieten. Die enge Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülern ermöglicht es, geeignete Lernstrategien zu entwickeln und anzupassen, den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Indem Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS geeignete Lernstrategien erlernen und anwenden, können sie ihre Lernleistung verbessern und erfolgreich sein. Die individuelle Anpassung der Lernumgebung. Der Einsatz verschiedener Lernmethoden und Techniken sowie die Unterstützung durch Lehrkräfte und Eltern sind entscheidend, ihre Lernfähigkeiten zu stärken und ihnen zu ermöglichen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Lernumgebung gestalten. Eine geeignete Lernumgebung kann einen großen Einfluss auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS haben. Hier sind einige Aspekte, die bei der Gestaltung einer förderlichen Lernumgebung berücksichtigt werden sollten. Minimierung von Ablenkungen.
Ablenkungen können die Konzentration beeinträchtigen und den Lernprozess erschweren. Es ist wichtig, starrend visuell und akustisch Reis in der Lernumgebung zu minimieren. Dies kann durch das Schaffen einer ruhigen und aufgeräumten Umgebung erreicht werden. Starren Gegenstand oder Geräusch sollten entfernt oder reduziert werden, die Konzentration zu fördern. Schaffung einer strukturierten Arbeitsfläche. Ein gut organisierter Arbeitsfläche kann Schülerinnen und Schülern helfen, den Überblick über ihre Materialien zu behalten und den Lernprozess effizienter zu gestalten. Lehrkräfte können dabei unterstützen, indem sie beispielsweise Regal, Schubladen oder Ordner bereitstellen, Bücher, Heft und Unterlagen geordnet aufzubewahren. Ein klare Struktur auf der Arbeitsfläche kann dabei helfen, den Fokus auf die jeweilige Aufgabe zu lenken. While des richtigen Sitzplatzes. Der Sitzplatz kann einen erheblichen Einfluss auf die Konzentration und das Lernverhalten haben. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren oft von einem Sitzplatz, der sie weniger ablenkt. Ein Sitzplatz in der Nähe des Lehrers oder an einem ruhigen Ort kann hilfreich sein, Ablenkungen zu minimieren und den Fokus auf das Lernen zu lenken. Einsatz von visuellen Hilfsmitteln. Visuelle Hilfsmittel können das Lernen unterstützen, indem sie den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, Informationen besser zu verstehen und zu behalten. Lehrkräfte können beispielsweise Poster, Plakate oder Diagramm verwenden, komplexe Zusammenhänge anschaulich darzustellen. Das Einbeziehen von Farben, Symbolen oder visuellen Ausdrücken kann ebenfalls dazu beitragen, die Aufmerksamkeit zu steigern und das Lernen zu erleichtern. Flexibilität bei der Sitzordnung. Bei Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS kann es hilfreich sein, flexibel Sitzordnungen zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, ihren Sitzplatz je nach Bedarf zu wechseln. Manche Schülerinnen und Schüler finden es vielleicht einfacher, in der Nähe des Lehrers zu sitzen, während andere sich möglicherweise besser konzentrieren können, wenn sie etwas mehr Freiraum haben. Die Anpassung der Sitzordnung kann individuellen Bedürfnissen gerecht werden und das Lernen unterstützen. Berücksichtigung von Bewegungspausen. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren oft von kurzen Bewegungspausen während des Lernens. Lehrkräfte können Kurzbewegungsaktivitäten oder Entspannungsübungen in den Lernprozess integrieren, die Aufmerksamkeit zu erhöhen und die Sitzdauer zu verlängern. Solche Pausen können helfen, überschüssige Energie abzubauen und die Konzentration aufrecht zu halten. Dies kann beispielsweise durch Kurzstretching-Übungen, Spaziergang oder das Einbeziehen von Bewegungsspielen erreicht werden. Berücksichtigung individueller Bedürfnisse. Jeder Schüler mit ADHS und ADS hat individuell Bedürfnisse und Vorlieben. Es ist wichtig, die zu berücksichtigen und in die Gestaltung der Lernumgebung einzubeziehen. Einige Schülerinnen und Schüler bevorzugen möglicherweise eine ruhige Atmosphäre ohne Hintergrundgeräusch, während andere möglicherweise besser in einer lebendigen Umgebung arbeiten können. Lehrkräfte können dies durch Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern sowie durch individuelle Absprachen erkennen und entsprechend Anpassungen vornehmen. Förderung der Selbstregulation. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können von Strategien zur Selbstregulation profitieren. Dies beinhaltet Techniken zur Selbstorganisation, Zeitplanung und Selbstkontrolle. Lehrkräfte können ihnen dabei helfen, die Fähigkeiten zu entwickeln und anzuwenden,
ihre Umgebung besser zu nutzen und ihre Aufgaben effektiv zu bewältigen. Förderliche Umgebung für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS sollte auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Durch die Minimierung von Ablenkungen, die Schaffung eines strukturierten Arbeitsfläche, die Berücksichtigung des Sitzplatzes, den Einsatz visueller Hilfsmittel, die Einbeziehung von Bewegungsposen, die Flexibilität bei der Sitzordnung, die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und die Förderung der Selbstregulation kann in Umgebung geschaffen werden, die das Lernen unterstützt und den Erfolg fördert. Lerntechniken und Lernmethoden anpassen. Bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS ist es wichtig, Lerntechniken und Lernmethoden anzupassen, ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Hier sind einige Ansätze, die dabei helfen können. Multisensorisches Lernen. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS profitieren oft von einem multisensorischen Lernansatz, der verschiedene Sinne einbezieht. Lehrkraft können beispielsweise visuelle Hilfsmittel, auditive Elemente und taktile Materialien einsetzen, Informationen auf vielfältige Weise zu vermitteln. Durch das Einbeziehen von Bewegung, Farben, Musik oder konkreten Beispielen wird das Lernen lebendiger und erleichtert das Verständnis und die Aufnahme von Inhalten. Strukturiertes Lernen. Ein klar Struktur beim Lernen ist für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS besonders wichtig. Lehrkraft können ihnen dabei helfen, ihren Lernprozess zu strukturieren, indem sie beispielsweise klar Anweisungen geben, Schritt für Schritt Anleitung bereitstellen oder Arbeitsblätter mit vorgegebenen Abschnitten verwenden. Das Schaffen von Struktur hilft den Schülerinnen und Schülern, den Überblick zu behalten und sich besser zu organisieren. Aktives Lernen. Aktive Lernmethoden, bei denen die Schülerinnen und Schüler aktiv am Lernprozess teilnehmen, sind effektiv für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS. Dies kann beispielsweise durch Gruppenarbeit, das Einbeziehen von Diskussionen, das Erstellen von Mindmaps oder das praktische Anwenden von gelerntem Wissen erfolgen. Durch aktive Beteiligung wird das Interesse und die Aufmerksamkeit aufrechterhalten und das Verständnis vertieft. Kurslerneinheiten. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, über lange Zeitraum konzentriert zu bleiben. Daher ist es sinnvoll, Lerneinheiten in Kursabschnitt zu unterteilen. Lehrkraft können beispielsweise den Unterricht in kleine Schritte gliedern und regelmäßige Pausen einplanen, Ermüdung zu vermeiden. Kurs. Fokussiert Lerneinheiten ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, ihre Konzentration aufrechtzuerhalten und das Gelernte effektiver zu verarbeiten. Visualisierung und Strukturierung von Informationen. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können von visuellen Darstellungen und einer klaren Strukturierung von Informationen profitieren. Lehrkraft können visuelle Hilfsmittel wie Diagramm, Grafiken oder Tabellen verwenden, Komplexinhalt anschaulich darzustellen. Das Aufteilen von Informationen in übersichtlich Abschnitt. Das Hervorheben wichtiges Schlüsselwörter oder das Verwenden von Farbkodierungen unterstützt die visuelle Verarbeitung und erleichtert das Verständnis. Wiederholung und Übung. Wiederholung und Übung sind wichtige Element des Lernprozesses für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können von regelmäßiger Wiederholung und gezielten Übungen profitieren. Durch die regelmäßige Wiederholung von gelerntem Material können Informationen besser im Langzeitgedächtnis verankert werden.
Lehrkraft können verschiedene Methoden einsetzen, die zu unterstützen, wie zum Beispiel das regelmäßige Wiederholen von Kernkonzepten, das Erstellen von Zusammenfassungen oder das Anfertigen von Kartiketten mit wichtigen Informationen. Gezielt Übungen ermöglichen den Schülern, das gelernt praktisch anzuwenden und ihr Verständnis zu vertiefen. Lehrkraft können Übungsfragen, Aufgabenblätter oder interaktive Aktivitäten bereitstellen, die den Schülern die Möglichkeit geben, das erlernte Wissen anzuwenden und ihre Fähigkeiten zu festigen. Dabei ist es wichtig, dass die Übungen klar strukturiert und gut verständlich sind, Verwirrung und Frustration zu vermeiden. Zusätzlich zu diesen Anpassungen von Lerntechniken und Lernmethoden ist es wichtig, dass Lehrkraft den Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADHS unterstützend positive Lernumgebung bieten, indem sie ihnen ermutigendes Feedback geben, ihre Fortschritte erkennen und individuell Stärken fördern. Können Lehrkraft das Selbstvertrauen und die Motivation der Schülerinnen und Schüler stärken. Es ist durch ratsam, eng mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten zusammenzuarbeiten, die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler besser zu verstehen und ihre Unterstützung zu gewährleisten. Gemeinsam können Lehrkraft und Eltern geeignete Strategien entwickeln, das Lernen für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADHS erfolgreich zu gestalten. Visualisierung und Mindmapping. Visualisierungstechniken und Mindmapping sind wirksam Werkzeuge, Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADHS beim Lernen zu unterstützen. Dies Ansatz helfen dabei, Informationen visuell darzustellen und Zusammenhänge besser zu verstehen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Visualisierung und Mindmapping eingesetzt werden können. Mindmaps. Mindmaps sind grafische Darstellungen, die dabei helfen, Informationen hierarchisch und strukturiert zu organisieren. Schülerinnen und Schüler können Mindmaps verwenden, Themen, Konzept oder Ideen visuell darzustellen, indem sie Schlüsselwörter, Verbindungen, Farben und Symbol verwenden, können sie ihre Gedanken besser organisieren und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Informationen erkennen. Mindmaps sind besonders nützlich, komplex Themen zu strukturieren und das Verständnis zu vertiefen. Grafische Organizer. Grafische Organizer sind visuelle Hilfsmittel, die helfen, Informationen in einer klar strukturierten Form darzustellen. Sie können in Form von Diagrammen, Tabellen, Venn-Diagrammen oder Flussdiagrammen erstellt werden. Schülerinnen und Schüler können grafische Organizer verwenden, Informationen zu sammeln, zu vergleichen, Beziehungen zu erkennen und wichtige Details hervorzuheben. Dies visuellen Hilfsmittel helfen ihnen, den Überblick zu behalten und das Verständnis zu verbessern. Abbildungen und Diagramm. Das Verwenden von Abbildungen und Diagrammen ist eine effektive Methode, komplexe Informationen visuell darzustellen. Lehrkraft können Abbildungen und Diagramm verwenden, abstrakt Konzept, Prozess oder Zusammenhang anschaulich zu erklären. Schülerinnen und Schüler können dies visuellen Darstellungen nutzen, Informationen besser zu verarbeiten und sich leichter daran zu erinnern. Farbkodierung. Farben können helfen, Informationen zu organisieren und visuell zu strukturieren. Schülerinnen und Schüler können verschiedene Farben verwenden, wichtige Informationen, Schlüsselwörter oder Zusammenhänge hervorzuheben. Die Verwendung von Farben in Notizen,
Mindmaps oder anderen visuellen Darstellungen unterstützt das visuelle Gedächtnis und erleichtert das Abrufen von Informationen. Zeichnungen und Skizzen. Schülerinnen und Schüler können ihre eigenen Zeichnungen und Skizzen erstellen, Informationen zu veranschaulichen. Indem sie visuell Element verwenden, können sie ihre Vorstellungskraft nutzen und komplex Inhalt vereinfachen. Zeichnungen und Skizzen helfen dabei, Informationen auf ein persönlich und kreativ Weise zu verarbeiten und zu erinnern. Durch die Anwendung von Visualisierungstechniken und Mindmapping können Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS ihre Lernprozess verbessern. Sie können Informationen besser organisieren, zusammenhängen und ihr Verständnis vertiefen. Lehrkräfte können diese Techniken gezielt einsetzen und den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre eigenen Visualisierungsstrategien zu entwickeln, ihre Lernziele zu erreichen. Aktives Lernen und Bewegung. Aktives Lernen und Bewegung sind wichtige Ansätze, Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS beim Lernen zu unterstützen. Diese Methoden ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, ihre Energie zu kanalisieren, ihre Aufmerksamkeit zu steigern und ihr Lernen zu verbessern. Hier sind einige Möglichkeiten, wie aktives Lernen und Bewegung in den Unterricht integriert werden können. Bewegungspausen. Regelmäßige Bewegungspausen während des Unterrichts können helfen, die Konzentration und Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler zu verbessern. Lehrkräfte können Kursbewegungsaktivitäten einplanen, bei denen die Schülerinnen und Schüler sich strecken, hüpfen oder an der körperlichen Aktivitäten ausfahren können. Diese Bewegungspausen ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, ihre Energie abzubauen und ihre Konzentration für die folgende Lernphase zu steigern. Interactive Lernmethoden. Interactive Lernmethoden, wie Gruppenarbeit, Rollenspiel oder Diskussionen, ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, aktiv am Lernprozess teilzunehmen. Durch das Einbeziehen von Bewegung und körperlicher Aktivität in diese Aktivitäten werden verschiedene Sinn angesprochen und das Lernen wird lebendiger. Lehrkräfte können auch Bewegungsspiel oder Wettbewerb einbeziehen, den Lernprozess interessanter und interaktiver zu gestalten. Lernen durch Handeln. Aktives Lernen beinhaltet das praktische Anwenden von Wissen und Fähigkeiten. Lehrkräfte können Lernsituationen schaffen, in denen die Schülerinnen und Schüler das Gelernt in realen oder simulierten Situationen anwenden können. Zum Beispiel können sie Experiment durchführen, Projekt erstellen oder Präsentationen halten. Durch diese praktischen Aktivitäten werden die Schülerinnen und Schüler aktiv in den Lernprozess einbezogen und können ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf eine praktische Weise anwenden. Körperliche Aktivitäten beim Lernen. Lehrkräfte können körperliche Aktivitäten in den Lernprozess integrieren, die Aufmerksamkeit und das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Zum Beispiel können sie das Lernen mit Bewegungsübungen oder Yoga kombinieren, die Konzentration zu steigern und Stress abzubauen. Es kann auch hilfreich sein, Lernmaterialien und Bewegung zu nutzen, wie beispielsweise das Rechnen durch Hüpfen oder das Lernen von Vokabeln durch Bewegung im Raum. Externe Ressourcen nutzen. Lehrkräfte können externe Ressourcen und Hilfsmittel einbeziehen, aktives Lernen und Bewegung zu fördern. Zum Beispiel können sie Interactive Whiteboards, Tablets oder Online-Lernplattformen nutzen, die Bewegung und körperliche Aktivität erfordern. Es gibt auch spezielle Spiele und Apps, die Bewegung und Lernen kombinieren.
Den Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS interaktiv und engagiert Lernerfahrungen zu bieten. Aktives Lernen und Bewegung sind wichtig Element, das Lernen für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS effektiver und interessanter zu gestalten. Durch die Einbindung von körperlicher Aktivität, interaktiven Methoden und praktischem Handeln werden verschiedene Sinn angesprochen, die Aufmerksamkeit gesteigert und das Lernen vertieft. Lehrkräfte können diese Ansätze in den Unterricht integrieren, den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden und ein erfolgreiches Lernumfeld zu schaffen. Es ist wichtig, flexibel zu sein und verschiedene Methoden auszuprobieren, herauszufinden, welche Ansätze am besten funktionieren und den Lernprozess unterstützen. Unterstützung bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung. Bei der Unterstützung von Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen ist es wichtig, ihnen eine strukturierte und unterstützende Umgebung zu bieten. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Lehrkräfte und Eltern helfen können. Kläranweisungen geben. Stellen Sie sicher, dass die Schülerinnen und Schüler Kläranweisungen für ihre Hausaufgaben und die Prüfungsvorbereitung erhalten. Geben Sie ihnen eine detaillierte Übersicht über die Aufgaben, den Umfang und die Fristen. Dies hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und ihre Zeit effektiv zu planen. Schritt für Schritt Anleitung. Geben Sie den Schülerinnen und Schülern eine schrittweise Anleitung, wie sie ihre Hausaufgaben angehen können. Brechen Sie Komplexaufgaben in kleiner, überschaubar Schritt auf, Überforderung zu vermeiden. Dies hilft den Schülerinnen und Schülern, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und sie schrittweise zu bearbeiten. Zeitmanagement unterstützen. Helfen Sie den Schülerinnen und Schülern, ihre Zeit effektiv zu organisieren und einzuteilen. Ermutigen Sie, Ihnen Zeitplan oder eine To-Do-List zu erstellen, ihre Aufgaben zu planen und Prioritäten zu setzen. Unterstützen Sie dabei, Pausen einzuplanen, ihre Konzentration aufrecht zu halten. Strukturiert Arbeitsumgebung. Schaffen Sie eine ruhige und aufgeräumte Arbeitsumgebung, in der sich die Schülerinnen und Schüler gut konzentrieren können. Reduzieren Sie Ablenkungen wie Lautgeräusch, Fernseher oder Mobiltelefon. Bieten Sie ihnen ausgeeignete Arbeitsmaterialien und Ressourcen, ihre Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen durchzuführen. Unterstützung bei der Organisation von Materialien. Helfen Sie den Schülerinnen und Schülern, ihre Unterlagen und Materialien gut zu organisieren. Zeigen Sie ihnen, wie sie ihre Notizen, Bücher und Arbeitsblätter ordentlich abbilden können, ein schnelles Auffinden und Wiederholen des Materials zu ermöglichen. Individuell Lernstrategien anwenden. Identifizieren Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern individuelle Lernstrategien, die ihnen helfen, effektiv zu lernen und sich Informationen besser einzuprägen. Das können beispielsweise das Erstellen von Mindmaps, das Verwenden von Farbkodierung oder das Aufnehmen von Sprachnotizen sein. Ermutigen Sie die Schülerinnen und Schüler, diese Strategien zu nutzen, ihre Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen zu unterstützen. Feedback und Ermutigung. Geben Sie den Schülerinnen und Schülern regelmäßig Feedback zu ihren Hausaufgaben und ihrer Prüfungsvorbereitung. Anerkennen Sie ihre Bemühungen und Fortschritt und ermutigen Sie, weiterhin ihr Bestes zu geben. Geben Sie ihnen auch konstruktives Feedback, ihnen bei der Verbesserung ihrer Arbeitsweise zu helfen.
Durch ihn strukturiert Unterstützung und individuellen Strategien können Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen unterstützt werden. Hier sind weitere Möglichkeiten, wie Lehrkraft und Eltern helfen können. Aufgaben in überschaubare gliedern. Hilft den Schülerinnen und Schülern, große Aufgaben in kleine Teile zu zerlegen. Dies erleichtert es ihnen, den Überblick zu behalten und sich auf eine Aufgabe nach der anderen zu konzentrieren. Teil die Aufgaben in klar definiert Schritt auf und Siegen, wie sie dies nacheinander angehen können. Zeitlimits setzen. Setzt klar Zeitlimits für die Bearbeitung von Hausaufgaben und die Vorbereitung auf Prüfungen. Hilft den Schülerinnen und Schülern, ihre Zeit effizient zu nutzen, indem du ihnen beispielsweise einen Timer zur Verfügung stellst. Dies hilft ihnen, sich zu fokussieren und ihre Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Unterstützung bei der Priorisierung. Hilft den Schülerinnen und Schülern dabei, Prioritäten zu setzen und die wichtigsten Aufgaben zu identifizieren. Gemeinsam kann die HR besprechen, welche Aufgaben zuerst erledigt werden sollten und wie sie ihre Zeit am effektivsten nutzen können. Gib ihnen Anleitung bei der Entscheidungsfindung, Überlastung zu vermeiden. Unterstützung bei der Informationsverarbeitung. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, Informationen zu verarbeiten und sich langfristig zu merken. Unterstützt sie bei der Verwendung von Techniken wie Wiederholung, Zusammenfassungen und visuellen Hilfsmitteln, das Gelernt zu festigen. Arbeit mit ihnen zusammen, individuellen Strategien zu entwickeln, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen. Belohnungssystem einsetzen. Implementier Belohnungssystem, die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu steigern. Dies kann in Form von kleinen Belohnungen für erledigte Aufgaben oder erreicht Lernziel geschehen. Dies positiven Einreiz können ihnen helfen, sich zu konzentrieren, engagiert zu bleiben und ihre Leistungen zu verbessern. Unterstützung bei Prüfungsangst. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS können unter Prüfungsangst leiden. Biet ihnen Strategien, mit ihrer Angst umzugehen, wie zum Beispiel Entspannungstechniken oder positiv Selbstgespräch. Ermutige sie, sich angemessen vorzubereiten und biet ihnen Unterstützung während des Prüfungsprozesses. Zusammenarbeit mit Fachkräften. Arbeit eng mit Fachkräften zusammen, wie zum Beispiel Schulpsychologen oder Sonderpädagogen. Sie können zusätzlich Unterstützung und Ressourcen bieten, den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Durch eine umfassende Unterstützung und individuell angepasste Lernstrategien können Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS erfolgreich bei ihren Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen unterstützt werden. Es ist wichtig, dass Lehrkraft und Eltern eng mit den Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, deren Bedürfnisse und Herausforderungen zu verstehen und Geeignete anzubieten, indem sie eine unterstützend und strukturierte Umgebung schaffen, klare Anweisungen geben, Zeitmanagement fördern und individuelle Lernstrategien anwenden, können sie den Lernprozess effektiver gestalten. Darüber hinaus sollten Lehrkraft und Eltern ermutigen, dass die Schülerinnen und Schüler aktiv nach Unterstützung fragen, wenn sie dies benötigen. Sie sollten ihnen das Vertrauen und die Sicherheit geben, dass es in Ordnung ist, Hilfe zu bitten, sei es bei der Organisation der Hausaufgaben,
dem Verständnis von Aufgaben oder dem Umgang mit Schwierigkeiten beim Lernen. Offene Kommunikation und ein Unterstützungsumfeld sind entscheidend, den Schülerinnen und Schülern das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind und dass ihre Bedürfnisse ernst genommen werden. Es ist wichtig anzumerken, dass jeder Schüler und jede Schülerin mit ADHS und einzigartig ist und unterschiedlich Unterstützung benötigt. Daher ist es ratsam, die individuellen Stärken, Interessen und Lernstil der Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen und maßgeschneidert Lösungen anzubieten. In dem Lehrkraft, Eltern und Fachkraft gemeinsam an einem Strang ziehen, können sie dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ihre Potenzial entfalten und erfolgreich lernen können. Organisationshilfen für Hausaufgaben. Schülerinnen und Schülern mit ADHS und bei der Organisation ihrer Hausaufgaben zu unterstützen, können verschiedene Organisationshilfen eingesetzt werden. Hier sind einige praktische Ansätze. Hausaufgabenheft. Ein Hausaufgabenheft oder ein speziell Hausaufgaben-App kann den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre Aufgaben zu notieren und zu verfolgen. Es ist wichtig, dass sie ihre Hausaufgaben regelmäßig eintragen und Fristen im Auge behalten. To-Do-Listen. Schülerinnen und Schüler können von To-Do-Listen profitieren, ihre Aufgaben in kleiner, überschaubar Schritte zu unterteilen. Sie können ihre Aufgaben priorisieren und abhaken, sobald sie erledigt sind. Farbkodierungssystem. Das Verwenden von Farben kann helfen, den Überblick über verschiedene Aufgaben oder Fächer zu behalten. Jede Farbe kann in bestimmt Bedeutung zugeordnet werden. ZB. Rot für Mathematik. Blau für Englisch USW. Ordentlich Arbeitsumgebung. Ein aufgeräumt und organisiert Arbeitsumgebung kann den Fokus und die Konzentration der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Es ist hilfreich, geeignete Möglichkeiten und Ordnungssystem für Arbeitsmaterialien, Bücher und Notizen bereitzustellen. Erinnerungen und Alarm. Schülerinnen und Schüler können Erinnerungen und Alarm auf ihren Mobiltelefonen oder anderen digitalen Geräten einstellen, wichtige Termine und Fristen nicht zu vergessen. Elterliche Unterstützung. Eltern können ihre Kinder aktiv bei der Organisation der Hausaufgaben unterstützen, indem sie gemeinsam den Arbeitsplan erstellen, regelmäßig Kontrollen durchführen und bei Bedarf Hilfestellung geben. Sie können auch als Erinnerung dienen und ihre Kinder motivieren, ihre Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Klar definiert Arbeitszeiten. Es kann hilfreich sein, Klärzeiten für die Hausaufgaben festzulegen, in denen die Schülerinnen und Schüler angestellt arbeiten können. Ein regelmäßig Routine und ein strukturierter Zeitplan können ihnen helfen, sich auf ihre Aufgaben zu konzentrieren und Ablenkungen zu minimieren. Durch die Bereitstellung von Organisationshilfen können Schülerinnen und Schüler mit ADHS und lernen, ihre Hausaufgaben effektiv zu organisieren und ihre Zeit besser zu managen. Es ist wichtig, diejenigen Methoden auszuwählen, die am besten zu den individuellen Bedürfnissen und Lernstilen der Schülerinnen und Schüler passen. Effektiv Lernmethoden für Prüfungen. Schülerinnen und Schüler mit ADHS und bei der Vorbereitung auf Prüfungen zu unterstützen, können effektiv Lernmethoden eingesetzt werden. Hier sind einige Beobachtungsansätze. Aktives Lernen. Anstatt nur passiv Informationen aufzunehmen, sollten Schülerinnen und Schüler aktiv in den Lernprozess eingebunden werden. Dies kann durch aktives Lesen,
Das Erstellen von Zusammenfassungen, das Anfertigen von Notizen oder das Lassen von Übungsaufgaben geschehen. Durch aktives Engagement wird das Verständnis vertieft und das Gelernt besser behalten. Lerngruppen. Das Lernen in Gruppen kann für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS besonders hilfreich sein. In einer Lerngruppe können sie sich mit anderen austauschen, gemeinsam Fragen besprechen und voneinander lernen. Das gegenseitige Erklären von Lerninhalten kann dazu beitragen, dass das Wissen besser verankert wird. Mnemotheken. Mnemotechniken sind Gedächtnistechniken, die das Einprägen und Abrufen von Informationen erleichtern können. Dazu gehören beispielsweise das Erstellen von Ausdrücken, das Verknüpfen von Inhalten mit Bildern oder das Erstellen von Merksätzen. Solche Techniken können den Schülerinnen und Schülern dabei helfen, sich wichtige Informationen besser zu merken. Wiederholung und Spaced Learning. Regelmäßige Wiederholung ist entscheidend, das Gelernt langfristig im Gedächtnis zu behalten. Statt als auf einmal zu lernen, ist es effektiver, den Lernstoff über einen längeren Zeitraum zu verteilen. Spaced Learning. Also das Intervalltraining, bei dem das Lernen auf verschiedenen Zeitraum verteilt wird, kann helfen, das Erinnerungsvermögen zu verbessern. Visualisierungstechniken. Visuelle Hilfsmittel wie Mindmaps, Diagramm oder Grafiken können dabei helfen, komplex Informationen strukturiert und übersichtlich darzustellen. Schülerinnen und Schüler können wichtige Zusammenhänge visuell erfassen und das Gelernt leichter verstehen und behalten. Selbstüberwachung und Feedback. Schülerinnen und Schüler sollten sich selbst während des Lernprozesses überwachen und bewerten. Sie können ihre Fortschritte und Schwierigkeiten dokumentieren und geeignete Anpassungen vornehmen. Lehrkräfte und Eltern können unterstützendes Feedback geben und gezielt Hinweise zur Verbesserung geben. Entspannungstechniken. Entspannungstechniken wie Atemübungen, Meditation oder progressive Muskelentspannung können helfen, Stress abzubauen und die Konzentration zu verbessern. Schülerinnen und Schüler sollten auch ausreichend Pausen einplanen, sich zu erholen und Energie zu tanken. Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler diejenigen Lernmethoden auswählen, die am besten zu ihren individuellen Bedürfnissen und Lernstilen passen. Durch die Anwendung effektiver Lernmethoden können sie ihre Lernleistung steigern und das Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten stärken. Stressmanagement und Entspannungstechniken. Stressmanagement und Entspannungstechniken spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Prüfungsangst und der Förderung des Wohlbefindens bei Schülerinnen und Schülern mit ADHS und ADS. Hier sind einige Methoden. Atemübungen. Tiefbauchatmung und Bewusstsein und Ausatmen können helfen, Stress abzubauen und die Konzentration zu verbessern. Schülerinnen und Schüler können Kursatemübungen in ihren Lernalltag integrieren, sich zu entspannen und den Geist zu beruhigen. Progressive Muskelentspannung. Bei dieser Technik werden verschiedene Muskelgruppen nacheinander angespannt und dann bewusst entspannt. Durch die gezielte Entspannung der Muskeln kann eine tief körperliche und mentale Entspannung erreicht werden. Meditation und Achtsamkeit. Meditation und Achtsamkeitsübungen können dazu beitragen, den Geist zu beruhigen, den Fokus zu stärken und Stress abzubauen. Schülerinnen und Schüler können Kursmeditationseinheiten oder Achtsamkeitsübungen in ihren Alltag integrieren, Moment der Ruhe und Gelassenheit zu finden. Bewegungspausen.
regelmäßig Bewegungspausen während des Lernens können helfen, Energie aufzutanken und den Stresspegel zu senken. Schülerinnen und Schüler können Kursspaziergänge machen, Yoga oder den Übungen durchführen oder an der körperlichen Aktivitäten ausüben, sich zu entspannen und den Geist zu erfrischen. Zeit für Hobbys und Entspannung. Neben dem Lernen ist es wichtig, Zeit für Hobbys und Entspannung einzuplanen. Schülerinnen und Schüler sollten Aktivitäten wählen, die ihnen Freude bereiten und ihnen helfen, den Stress loszulassen. Dies kann das Lesen eines Buches, das Hören von Musik, das Malen oder an der Freizeit Aktivitäten umfassen. Schlafhygiene. Ausreichender und qualitativ hochwertiger Schlaf ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit. Schülerinnen und Schüler sollten ein regelmäßig Schlafenszeit einhalten, ein ruhig Schlafumgebung schaffen und auf ein gute Schlafhygiene achten. Unterstützung suchen. Schülerinnen und Schüler sollten sich nicht scheuen, Unterstützung bei Lehrkräften, Eltern oder anderen vertrauenswürdigen Personen zu suchen. Dies können helfen, Stressoren zu identifizieren, Strategien zur Stressbewältigung zu entwickeln und bei der Entwicklung eines positiven Mindsets zu unterstützen. Indem Schülerinnen und Schüler regelmäßig Entspannungstechniken praktizieren und auf ihres Wohlbefinden achten, können sie Stress reduzieren und ihre Fähigkeit verbessern. Mit den Herausforderungen des Lernens und der Prüfungsvorbereitung umzugehen. Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen. Die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen ist für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS von großer Bedeutung. Hier sind einige Ansätze, diese Kompetenzen zu stärken. Emotionsregulation. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, ihre eigenen Emotionen zu erkennen, zu verstehen und angemessen mit ihnen umzugehen. Dies kann durch Techniken wie Tiefsatmen, Entspannungsübungen oder das Ausdrücken von Gefühlen durch Kunst oder Schreiben erreicht werden. Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Die Entwicklung eines positiven Selbstbewusstseins und eines gesunden Selbstwertgefühls ist wichtig. Schülerinnen und Schüler sollten ermutigt werden, ihre Stärken und Erfolge anzuerkennen und ihre Selbstwahrnehmung zu stärken. Empathie und Mitgefühl. Das Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen ist ein wichtiger Bestandteil sozialer Kompetenzen. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, sich einander hineinzuversetzen, Perspektiven einzunehmen und Mitgefühl zu zeigen. Kommunikationsfähigkeiten. Die Fähigkeit, sich klar und respektvoll auszudrücken und aktiv zu sein, ist entscheidend für erfolgreiche soziale Interaktionen. Schülerinnen und Schüler können durch Rollenspiel, Gruppenarbeiten und gezielt Training ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern. Konfliktlösung. Die Fähigkeit, Konflikt konstruktiv zu lösen, ist wichtig, positiv Beziehungen aufrecht zu halten. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, Probleme anzusprechen, Kompromisse zu finden und alternative Lösungswege zu entwickeln. Teamarbeit und Zusammenarbeit. Die Arbeit im Team ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, ihre sozialen Fähigkeiten zu üben und zu stärken. Gemeinsam Projekt, Gruppenarbeiten oder sportliche Aktivitäten fördern die Zusammenarbeit und das Verständnis für die Bedürfnisse und Perspektiven anderer. Selbstregulation und Impulskontrolle. Die Fähigkeit, impulsives Verhalten zu kontrollieren und sich selbst zu regulieren, ist wichtig für eine positive soziale Interaktion.
Schülerinnen und Schüler sollten Strategien erlernen, impulsive Reaktionen zu erkennen und zu verlangsamen. Die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen kann durch gezielt Übungen, Rollenspiel, Reflexionen und Aktivitäten in der Schulgemeinschaft erfolgen. Lehrkraft, Eltern und andere Bezugspersonen können als Vorbilder und Mentoren agieren und den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl stärken. Die Stärkung von Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl ist ein wichtiger Aspekt der persönlichen Entwicklung für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS. Hier sind einige Möglichkeiten, dies Bereich zu fördern. Positives Selbstbild. Schülerinnen und Schüler sollten ermutigt werden, sich auf ihre Stärken und positiven Eigenschaften zu konzentrieren. Durch das Bewusstsein für ihre eigenen Fähigkeiten und Erfolg können sie ihr Selbstbild positiv gestalten. Fehler als Lernchance betrachten. Es ist wichtig, Schülerinnen und Schüler zu ermutigen, Fehler als natürlichen Teil des Lernprozesses zu akzeptieren. Sie sollten lernen, aus Fehlern zu lernen und sich nicht entmutigen zu lassen, sondern stattdessen weiterzumachen und nach Lösungen zu suchen. Realistisch Ziel setzen. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, realistisch Ziel zu setzen und ihre eigenen Fortschritt anzuerkennen. Es ist wichtig, dass sie ihre Erfolge feiern, auch wenn sie klein sind, und sich nicht ausschließlich an unrealistischen Erwartungen messen. Sich selbst reflektieren. Schülerinnen und Schüler sollten dazu ermutigt werden, sich selbst zu reflektieren und ihre eigenen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu hinterfragen. Dadurch können sie ein besseres Verständnis für sich selbst entwickeln und mögliche Verbesserungen erkennen. Selbstversorge. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und sich selbst zu pflegen. Dies umfasst Aspekt wie ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und den Umgang mit Stress. Unterstützungssuchen. Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie nicht allein sind und Unterstützung suchen können, wenn sie dies benötigen. Lehrkraft, Eltern, Vertrauenspersonen oder Unterstützungsgruppen können ihnen dabei helfen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und sich selbst anzunehmen. Positive Affirmationen. Das regelmäßige Wiederholen von positiven Affirmationen kann dazu beitragen, das Selbstwertgefühl zu stärken. Schülerinnen und Schüler können sich selbst positiv sagen, wie zum Beispiel ich bin wertvoll oder ich habe die Fähigkeit, Herausforderungen zu meistern. Die Stärkung von Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl ist ein kontinuierlicher Prozess. Durch positive Unterstützung, einen wertschätzenden Umgang und das Fördern eines positiven Selbstbilds können Schülerinnen und Schüler ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und eine positive Einstellung zu sich selbst aufbauen. Umgang mit Frustration und Misserfolgen. Der Umgang mit Frustration und Misserfolgen ist ein wichtige Fähigkeit, die Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS entwickeln sollten. Hier sind einige Strategien, die ihnen helfen können. Emotional Regulation. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, ihre eigenen Emotionen in Momenten der Frustration zu erkennen und zu regulieren. Dies kann durch Techniken wie Tiefsatmen, Kurzentspannungsübungen oder das Ausdrücken von Gefühlen durch Kunst oder Schreiben erreicht werden. Perspektivwechsel. Es kann hilfreich sein,
in Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und sich zu fragen, ob es alternative Erklärungen oder Lösungsansätze gibt. Ein Perspektivwechsel kann helfen, Negativgedanken zu überwinden und neue Möglichkeiten zu erkennen. Positiv Selbstgespräch. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, sich selbst positiv und ermutigend zu sagen, ihre Frustration zu bewältigen. Durch positiv Selbstgespräch können sie ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen stärken. Lernorientiert Denkweise. Anstatt Misserfolg als persönliche Niederlagen zu betrachten, sollten Schülerinnen und Schüler in lernorientiert Denkweise entwickeln. Sie können ihre Erfahrungen als Lernchance betrachten, aus Fehlern lernen und ihre Strategien anpassen, bessere Ergebnisse zu erzielen. Unterstützungssachen. Schülerinnen und Schüler sollten wissen, dass sie nicht allein sind und Unterstützung suchen können, wenn sie frustriert sind oder Misserfolg erleben. Lehrkraft, Eltern oder andere Vertrauenspersonen können ihnen helfen, Perspektiven zu finden, Lösungen zu erarbeiten und sie ermutigen, weiterzumachen. Realistische Erwartungen setzen. Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler realistische Erwartungen an sich selbst setzen. Dies bedeutet, sich nicht ausschließlich an Perfektion zu orientieren, sondern Fortschritt und kleine Erfolge anzuerkennen. Selbstversorge. Schülerinnen und Schüler sollten auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und sich selbst pflegen. Pausen. Ausreichender Schlaf. Gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung tragen dazu bei, Stress abzubauen und die Frustrationstoleranz zu erhöhen. Indem Schülerinnen und Schüler diese Strategien anwenden und sich aktiv mit Frustration und Misserfolgen auseinandersetzen, können sie ihre Fähigkeit stärken, mit schwierigen Situationen umzugehen und positiv auf Rückschläge zu reagieren. Entwicklung von sozialen Fertigkeiten. Die Entwicklung sozialer Fertigkeiten ist für Schülerinnen und Schüler mit ADHS und ADS von großer Bedeutung, erfolgreich soziale Interaktionen zu ermöglichen. Hier sind einige Ansätze zur Förderung sozialer Fertigkeiten. Communication. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, ihre Gedanken und Gefühle klar und respektvoll auszudrücken. Dies beinhaltet das Üben von aktivem Zuhören, das Stellen von Fragen, das Teilen eigener Perspektiven und das Einfügen angemessener nonverbaler Signale. Empathy. Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und ihre Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen, ist ein wichtiger Bestandteil sozialer Fertigkeiten. Schülerinnen und Schüler sollten ermutigt werden, Empathie zu zeigen und anderen Menschen mit Respekt und Verständnis zu begegnen. Zusammenarbeit und Teamarbeit. Die Fähigkeit, effektiv im Team zu arbeiten und sich an gemeinsames Ziel anzupassen, ist entscheidend. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, ihre eigenen Ideen zu bringen, Kompromisse einzugehen und ihre Beiträge zum gemeinsamen Erfolg anzuerkennen. Konfliktlösung. Die Fähigkeit, Konflikt konstruktiv zu lassen, ist wichtig, positiv Beziehungen aufrecht zu halten. Schülerinnen und Schüler sollten lernen, ihre eigenen Bedürfnisse auszudrücken, zu hören, verschiedene Lösungen zu erwägen und nach Kompromissen zu suchen. Sozial Regeln und Normen. Schülerinnen und Schüler sollten die sozialen Regeln und Normen in verschiedenen Situationen verstehen und angemessenes Verhalten erlernen. Dies umfasst Aspekt wie Höflichkeit, Pünktlichkeit, das Einhalten von Regeln und das Respektieren der Grenzen anderer. Selbstregulation. Die Fähigkeit,
Impulsives verhalten zu kontrollieren und sich an soziale Normen anzupassen, ist wichtig. Schülerinnen und Schüler sollten Strategien erlernen, ihre Impulse zu erkennen und zu kontrollieren, bevor sie handeln. Freundschaften und soziale Interaktionen. Schülerinnen und Schüler sollten unterstützt werden, positiv soziale Beziehungen aufzubauen und aufrecht zu halten. Sie sollten lernen, Freundschaften zu pflegen, soziale Signale zu erkennen und soziale Aktivitäten zu genießen. Die Entwicklung sozialer Fertigkeiten erfordert Übung und Erfahrung. Schülerinnen und Schüler können durch Rollenspiel, Gruppenarbeiten, Teamprojekte und unterstützend sozial Umgebungen die Möglichkeit erhalten, ihre sozialen Fertigkeiten zu üben und zu verbessern. Lehrkraft, Eltern und andere Bezugspersonen können als Vorbilder dienen, Anleitung geben und unterstützend Rückmeldungen geben, die soziale Entwicklung zu fördern. Unterstützung durch Eltern und Familie. Die Unterstützung durch Eltern und Familie spielt eine entscheidende Rolle im Lernprozess von Kindern mit ADHS und ADS. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können. Informieren und verstehen. Eltern sollten sich über ADHS und ADS informieren, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen ihrer Kinder zu entwickeln. Dieses Wissen hilft ihnen, angemessene Erwartungen zu setzen und geeignete Unterstützung zu bieten. Communication und Offenheit. Offene Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ist wichtig. Eltern sollten ihren Kindern erlauben, über ihre Schwierigkeiten zu sprechen und ihre Gefühle auszudrücken. Es ist wichtig, ein unterstützendes und verständnisvolles Umfeld zu schaffen, in dem Kinder sich sicher und gehört fühlen. Struktur und Routine. Ein strukturierter Tagesablauf und Klärroutinen können Kindern mit ADHS und ADS helfen, sich besser zu organisieren und ihre Zeit effektiv zu nutzen. Eltern können bei der Erstellung eines Zeitplans helfen, indem Schulzeiten, Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten und Ruhephasen festgelegt sind. Unterstützung bei Hausaufgaben. Eltern können ihren Kindern bei den Hausaufgaben Unterstützung bieten, indem sie ihnen ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, bei der Organisation helfen und sie bei Bedarf motivieren. Es ist wichtig, dass Eltern dabei geduldig und ermutigend sind und ihren Kindern bei der Entwicklung effektiver Lernstrategien helfen. Klare Erwartungen und Belohnungssystem. Eltern sollten klare Erwartungen an ihre Kinder setzen und ihnen dabei helfen, die zu verstehen. Ein Belohnungssystem kann verwendet werden, positive Verhaltensweisen und Erfolg zu fördern. Dabei ist es wichtig, die Belohnungen angemessen und erreichbar zu gestalten. Zusammenarbeit mit der Schule. Eltern sollten mit den Lehrkräften ihrer Kinder zusammenarbeiten, ihnen regelmäßigen Austausch über den Fortschritt und die Bedürfnisse des Kindes zu ermöglichen. Eltern können Informationen über die ADHS oder ADS Diagnose bereitstellen und gemeinsam mit den Lehrkräften geeignete Unterstützungsmaßnahmen planen. Förderung von Stärken und Hobbys. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen, ihre Stärken und Hobbys zu entdecken und zu entwickeln. Dies kann helfen, das Selbstvertrauen und die Motivation zu stärken. Eltern können ihre Kinder bei der Teilnahme außerschulischen Aktivitäten unterstützen, die ihren Interessen entsprechen. Selbstversorge der Eltern. Eltern sollten auf ihre eigene physische und emotionale Gesundheit achten. Selbstversorge ermöglicht es den Eltern, geduldig,
in Verhältnissen und Unterstützung zu sein. Das ihn besiegen von Partner, Familienmitgliedern oder Fachleuten kann den Eltern helfen, die Herausforderungen zu bewältigen und Unterstützung zu erhalten. Die Unterstützung durch Eltern und Familie ist für Kinder mit ADHS und ADS von großer Bedeutung. Durch ihn liebevoll, unterstützend und verständnisvoll und konstruktiv Atmosphäre können Eltern ihnen wesentlichen Beitrag zur positiven Entwicklung ihrer Kinder leisten. Dabei ist es wichtig, individuell Bedürfnisse und Fähigkeiten zu berücksichtigen und sich auf die Stärken des Kindes zu konzentrieren. Empathie und Verständnis. Eltern sollten sich in die Lage ihres Kindes versetzen und seine Perspektive verstehen. Durch Empathie können Eltern besser auf die Bedürfnisse und Herausforderungen ihres Kindes eingehen und angemessen Unterstützung bieten. Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Fachleuten. Eltern können von der Zusammenarbeit mit Fachleuten, wie zum Beispiel Kinderärzten, Therapeuten oder Pädagogen, profitieren. Diese Fachleute können wertvoll Ratschläge, Informationen und Techniken zur Bewältigung von ADHS und ADS-spezifischen Herausforderungen bieten. Unterstützung bei der Selbstregulierung. Eltern können ihren Kindern helfen, Selbstregulierungsfähigkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen Strategien zur Stressbewältigung, zur Emotionsregulation und zur Impulskontrolle vermitteln. Gemeinsam können sie Techniken wie Tiefsatmen, Entspannungsübungen oder das Fahren eines Tagebuches erlernen. Stärkung des Selbstbewusstseins. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen und ermutigend Wort finden, ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Durch die Betonung von Stärken und Erfolgen können Eltern das Selbstbewusstsein ihrer Kinder aufbauen und sie ermutigen, ihr Ziel zu verfolgen. Unterstützung bei sozialen Interaktionen. Eltern können ihren Kindern helfen, Sozialfertigkeiten zu entwickeln, indem sie ihnen beibringen, Empathie zu zeigen, Freundschaften aufzubauen und Konflikt konstruktiv zu lassen. Eltern können dabei als Vorbilder dienen und ihren Kindern Möglichkeiten bieten, Sozialfertigkeiten in verschiedenen Situationen zu üben. Ausgewogen Lebensweise. Eltern sollten auf ein ausgewogen Lebensweise ihres Kindes achten, die ingesund Ernährung, ausreichend Bewegung und genügend Schlaf umfasst. Ingesund Lebensweise kann die Aufmerksamkeit, Konzentration und das Wohlbefinden des Kindes positiv beeinflussen. Feiern von Erfolgen. Eltern sollten die Erfolge und Fortschritt ihres Kindes würdigen und feiern. Dies stärkt das Selbstvertrauen und die Motivation des Kindes und ermutigt es, weiterhin sein Bestes zu geben. Die Unterstützung durch Eltern und Familie kann ihnen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg und das Wohlbefinden von Kindern mit ADHS und ADS haben. Durch ihn liebevoll, unterstützend und verständnisvoll Haltung können Eltern ihre Kinder dabei unterstützen, ihre Potenzial zu entfalten und ihre individuellen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Rolle der Eltern im Schulalltag. Die Rolle der Eltern im Schulalltag von Kindern mit ADHS und ADS ist von großer Bedeutung. Hier sind einige Aspekte, die Rolle der Eltern hervorheben. Communication mit der Schule. Eltern sollten regelmäßig mit den Lehrern und Schulpersonal kommunizieren, über den Fortschritt ihres Kindes, eventuell Schwierigkeiten und Unterstützungsbedarf auf dem Laufenden zu bleiben. Offene und cooperative Communication ermöglicht es den Eltern, gemeinsam mit der Schule Strategien zu entwickeln,
Die Bedürfnis ihres Kindes zu erfüllen. Advocacy Role. Eltern sollten die Interessen ihres Kindes vertreten und sich aktiv dafür einsetzen, dass ihr Kind angemessen Unterstützung und Ressourcen erholt. Dies kann die Teilnehmen individuellen Bildungsplänen, IEP, oder anderen speziellen Programmen beinhalten, die darauf abzielen, die Lernbedürfnis des Kindes zu erfüllen. Unterstützung bei Hausaufgaben und Lernaktivitäten. Eltern können ihn unterstützend Rolle bei den Hausaufgaben und anderen schulischen Lernaktivitäten übernehmen. Sie können ihren Kindern helfen, sich zu organisieren, den Überblick zu behalten und sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Dies kann durch die Schaffung einer ruhigen Lernumgebung, die Bereitstellung von Ressourcen und die Erklärung von Aufgaben und Anweisungen erfolgen. Förderung von Selbstmanagementfähigkeiten. Eltern können ihren Kindern helfen, Selbstmanagementfähigkeiten zu entwickeln, ihre Zeit effektiv zu nutzen, Aufgaben zu planen und zu organisieren sowie ihre eigenen Fortschritte zu überwachen. Dies beinhaltet das Ermutigen zur Selbstreflexion und das Angebot von Strategien zur Verbesserung der Selbstkontrolle und der Selbstregulation. Unterstützung bei der Entwicklung von sozialen Fertigkeiten. Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen, Sozialfertigkeiten zu entwickeln und ihre sozialen Interaktionen zu verbessern. Dies kann durch Rollenspiel, das Erlernen von Kommunikationsstrategien und das Fördern von Empathie und sozialer Sensibilität erfolgen. Eltern können auch die Teilnehmen außerschulischen Aktivitäten und Gruppen fördern, die Sozialintegration zu unterstützen. Förderung eines positiven Selbstkonzepts. Eltern sollten ihre Kinder ermutigen, an ihre Fähigkeiten und Stärken zu glauben und ein positives Selbstbild zu entwickeln. Dies beinhaltet das Würdigen von Erfolgen und das Ermutigen zur Weiterentwicklung persönlicher Ziele und Interessen. Eltern können auch Unterstützung und Anleitung bei der Bewältigung von Rückschlägen und Frustration bieten. Selbstversorge der Eltern. Eltern sollten auf ihre eigene Selbstversorge achten, ihre Fähigkeit zu erhalten, ihre Kinder optimal zu unterstützen. Dies beinhaltet die Pflege ihrer eigenen physischen und emotionalen Gesundheit, den Austausch mit anderen Eltern in ordentlichen Situationen und die Nutzung von Unterstützungsressourcen wie Beratung oder Selbsthilfegruppen, indem sie sich selbst ihre Bedürfnisse kümmern, können Eltern ihre Energie und Ressourcen aufrechterhalten, ihre Kinder bestmöglich zu unterstützen. Die Rolle der Eltern im Schulalltag von Kindern mit ADHS und ADS ist vielfältig und anspruchsvoll. Es erfordert ein hohes Massenengagement, Geduld und Flexibilität. Durch ihre Aktivbeteiligung und Unterstützung können Eltern jedoch einen positiven Einfluss auf die schulische Entwicklung und das Wohlbefinden ihres Kindes ausüben. Gemeinsam mit der Schule können sie die bestmögliche Unterstützung und Förderung bereitstellen, den schulischen Erfolg und die persönliche Entwicklung ihres Kindes zu fördern. Tipps für die Eltern-Kind-Communication. Ineffective Communication zwischen Eltern und Kindern ist entscheidend, ingessend Beziehung aufzubauen und das Verständnis und die Unterstützung für Kinder mit ADHS und ADS zu fördern. Hier sind einige Tipps für die Eltern-Kind-Communication. Zeit und Raum schaffen. Schaffen Sie regelmäßig Zeit und einen ruhigen Raum, mit Ihrem Kind zu sprechen. Wollen Sie einen Ort, an dem Sie angestet sind und sich auf das Gespräch konzentrieren können. Aktiv zuhören.
Siegen sie ihrem Kind, dass sie ihm aufmerksam zuhören, indem sie Blickkontakt herstellen, sich auf das Gesagt konzentrieren und nonverbal Signal der Aufmerksamkeit senden. Wiederholen sie gegebenenfalls das Gesagt, sicherzustellen, dass sie es richtig verstanden haben. Verstanden Verständnis. Sehen Sie offen für die Perspektive und die Gefühle Ihres Kindes. Vermeiden Sie Verurteil und Urteil. Versuchen Sie, das Gesagt aus seiner Sicht zu betrachten und Verständnis für seine Erfahrungen zu siegen. Klärend präzise Communication. Verwenden Sie ihn klar und einfach Sprach, Ihre Gedanken und Anweisungen zu vermitteln. Vermeiden Sie lang und kompliziert Sorts. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind Sie versteht, indem Sie es gegebenenfalls auffordern, das Gesagt in eigenen Worten zu wiederholen. Positive Verstärkung. Loben Sie Ihr Kind für seine Anstrengungen, Fortschritt und Erfolg. Geben Sie spezifisches und ehrliches Feedback. Konzentrieren Sie sich auf die Stärken und das Positive, das Selbstvertrauen und die Motivation Ihres Kindes zu stärken. Gemeinsame Problemlösung. Engagieren Sie Ihr Kind aktiv in die Lösung von Problemen und Herausforderungen. Stellen Sie auf ihn Fragen und ermutigen Sie es, seine eigenen Ideen und Lösungen einzubringen. Gemeinsam können Sie nach Möglichkeiten suchen, Schwierigkeiten zu bewältigen und positive Veränderungen herbeizuführen. Geduld und Empathie. Siegen Sie Geduld. Wenn Ihr Kind Schwierigkeiten hat, sein Gedanken auszudrücken oder sich zu konzentrieren. Üben Sie Empathie und versuchen Sie, sich in die Lage Ihres Kindes zu versetzen. Das Gefühl, verstanden und unterstützt zu werden, ist für Kinder mit ADHS und ADS besonders wichtig. Körpersprechend Nonverbal Communication. Achten Sie auf Ihr eigen körpersprechend Nonverbal Signal. Seien Sie aufmerksam, ruhig und geduldig. Verwenden Sie angemessen Gesten und Mimik, Ihre Botschaften zu unterstützen. Regelmäßig Updates. Halten Sie regelmäßig Kontakt mit den Lehrern und anderen Fachleuten, die Ihr Kind unterstützen. Informieren Sie sich über den Fortschritt, die Herausforderungen und die Bedürfnisse Ihres Kindes. Teilen Sie diese Informationen durch Ihrem Kind mit, ein offenes und transparentes Kommunikationsklima. Eltern Selbsthilfegruppen und professionelle Unterstützung. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Unterstützung für Eltern von Kindern mit ADHS und ADS ist der Zugang zu Selbsthilfegruppen und professioneller Hilfe. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Eltern Unterstützung erhalten können. Selbsthilfegruppen. Suchen Sie nach lokalen Selbsthilfegruppen für Eltern von Kindern mit ADHS und ADS. Diese Gruppen bieten die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen, zur gegenseitigen Unterstützung und zum Teilen bewährter Praktiken. Es ist hilfreich, sich mit anderen Eltern in ordentlichen Situationen zu vernetzen und von ihren Erfahrungen zu lernen. Elternschulungen und Workshops. Informieren Sie sich über Schulungen und Workshops, die speziell für Eltern von Kindern mit ADHS und ADS angeboten werden. Diese Schulungen bieten Informationen, Tipps und Strategien, den Umgang mit den Herausforderungen des Alltags zu erleichtern und die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken. Professionelle Unterstützung. Suchen Sie bei Bedarf professionelle Unterstützung durch Psychologen, Therapeuten oder Berater, die auf ADHS und ADS spezialisiert sind. Diese Fachleute können Ihnen helfen,
individuelle Unterstützungsstrategie für IHR kind zu entwickeln und ihnen dabei helfen, ihre eigenen Emotionen und Herausforderungen zu bewältigen. Information zu erlernen. Nutzen Sie verlässliche Information zu erlernen wie Bücher, Online-Ressourcen, Fachzeitschriften und wissenschaftliche Studien. IHR Verständnis von ADHS und AD zu erweitern. Je besser Sie informiert sind, desto besser können Sie die Bedürfnisse Ihres Kindes verstehen und angemessen darauf reagieren. Selbstversorge. Vergessen Sie nicht, auf Ihre eigene Selbstversorge zu achten. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst, Stress abzubauen und Ihre eigene mentale und körperliche Gesundheit zu pflegen. Sorgen Sie für ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und Zeit für Entspannung und Hobbys. Die Unterstützung von Eltern ist entscheidend, Kindern mit ADHS und AD zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen und IHR Wohlbefinden zu fördern. Indem Eltern sich informieren, ihre Kommunikation verbessern, sich vernetzen und professionelle Unterstützung suchen, können Sie eine positive und unterstützende Umgebung schaffen, die Ihren Kindern hilft, ihre Herausforderungen zu bewältigen und erfolgreich zu sein. Unterstützung zu Hause. Die Unterstützung zu Hause spielt eine wesentliche Rolle für Kinder mit ADHS und ADS. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können. Struktur und Routine. Schaffen Sie eine klare Struktur und eine feste Routine zu Hause. Dies hilft Kindern mit ADHS und ADS, sich sicher und organisiert zu fühlen. Erstellen Sie einen festen Zeitplan für Mahlzeiten, Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten und Schlafenszeiten. Organisationshilfen. Unterstützen Sie IHR kind bei der Organisation seines Schulmaterials, seiner Hausaufgaben und seines Zimmers. Verwenden Sie beispielsweise Farbeigeordner oder Etiketten, den Überblick zu behalten. Ermutigen Sie IHR kind, regelmäßig seinen Rucksack und sein Schulsachen zu überprüfen und aufzuräumen. Lernunterstützung. Bieten Sie Ihrem Kind eine ruhige und gut ausgestattete Umgebung zu Hause. Reduzieren Sie Ablenkungen. Stellen Sie einen Schreibtisch oder einen Arbeitsbereich bereit und sorgen Sie für ausreichend Beleuchtung. Helfen Sie bei Bedarf bei den Hausaufgaben, aber ermutigen Sie IHR kind, so weit wie möglich eigenständig zu arbeiten. Belohnungssystem. Implementieren Sie Belohnungssystem, positives Verhalten und Fortschritt zu fördern. Vereinbaren Sie Klärziel und belohnen Sie IHR kind für sein Bemühungen und Erfolg. Dies kann in Form von kleinen Geschenken, gemeinsamen Aktivitäten oder lobend Anerkennung erfolgen. Communication mit der Schule. Halten Sie regelmäßig Kontakt mit den Lehrern und anderen schulischen Fachkräften. Informieren Sie über die spezifischen Bedürfnisse Ihres Kindes und bitten Sie Feedback zum Fortschritt und zur Anpassung der Unterstützung. Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule ist entscheidend, die bestmögliche Unterstützung für das Kind sicherzustellen. Geduld Verständnis. Siegen Sie Geduld Verständnis für die Herausforderungen, mit denen IHR kind konfrontiert ist. Vermeiden Sie Kritik und negative Verstärkung und setzen Sie stattdessen auf positives Feedback und Ermutigung. Erinnern Sie sich daran, dass jedes Kind individuell Bedürfnis hat und in seinem eigenen Tempo wächst und lernt.
Die Unterstützung zu Hörspiel in wesentlich Rolle für den Erfolg und das Wohlbefinden von Kindern mit ADHS und ADS. Durch die Bereitstellung einer strukturierten Umgebung. Die Förderung von Organisation und Lernen. Die Implementierung von Belohnungssystemen und ein Zusammenarbeit mit der Schule können Eltern einen positiven Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes haben. Ausblick und Perspektiven. Im Ausblick und den Perspektiven sollen zukünftige Entwicklungen und Möglichkeiten für Kinder mit ADHS und ADS betrachtet werden. Hier sind einige wichtige Aspekte. Fortschritt in der Forschung. Die Forschung zu ADHS und ADS schreitet stetig voran. Neue Erkenntnisse über die Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten können zu einer besseren Unterstützung für Kinder mit ADHS und ADS führen. Es ist wichtig, über aktuelle Forschungsergebnisse und innovative Ansätze informiert zu bleiben. Individualisierte Therapieansätze. Die Bedürfnisse jedes Kindes mit ADHS und ADS sind einzigartig. Daher ist es wichtig, individuelle Therapieansätze zu entwickeln, die auf die spezifischen Stärken und Herausforderungen jedes Kindes zugeschnitten sind. Dies kann in Kombination aus medikamentöser Behandlung, Verhaltenstherapie, Ergotherapie und anderen Interventionen umfassen. Schulische Inklusion. Die Förderung der Inklusion von Kindern mit ADHS und ADS in regulären Schulen ist ein wichtiges Ziel. Durch die Bereitstellung angemessener Unterstützung und Ressourcen können Kinder mit ADHS und ADS erfolgreich am schulischen Leben teilnehmen und ihre Fähigkeiten entwickeln. Ein sensibilisiertes Schulpersonal und geeignete Unterrichtsanpassungen sind hierbei entscheidend. Unterstützung im Übergang ins Erwachsenenalter. Der Übergang von der Schule ins Erwachsenenalter kann für Jugendliche mit ADHS und ADS eine Herausforderung sein. Es ist wichtig, Unterstützungsstrukturen und Ressourcen bereitzustellen, ihnen bei der Entwicklung von Selbstständigkeit, sozialen Fertigkeiten, Berufswahl und Bewältigungsstrategien zu helfen. Sensibilisierung und Aufklärung. Eine breite Sensibilisierung für ADHS und ADS ist von großer Bedeutung. Durch Aufklärung können Verurteile und Missverständnisse abgebaut werden, und die Gesellschaft kann ein Unterstützungsumfeld für Kinder mit ADHS und ADS schaffen. Dies umfasst die Sensibilisierung von Lehrern, Eltern, Freunden und der Öffentlichkeit im Allgemeinen. Es bleibt zu hoffen, dass mit den Fortschritten in Forschung, Bildung und Gesellschaft die Chancen und Möglichkeiten für Kinder mit ADHS und ADS stetig verbessert werden. Mit angemessener Unterstützung, Verständnis und Förderung können sie ihr Wohlspotenzial entfalten und ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen. Langfristige Entwicklung und Selbstmanagement. In Bezug auf die langfristige Entwicklung und das Selbstmanagement von Kindern mit ADHS und ADS gibt es einige wichtige Aspekte zu betrachten. Selbstverständnis und Selbstakzeptanz. Kinder mit ADHS und ADS sollten darin unterstützt werden, sich selbst zu verstehen und sich selbst zu akzeptieren. Durch Wissenserwerb über ihre individuellen Stärken und Schwächen sowie den Umgang mit ihren besonderen Herausforderungen können sie ein positives Selbstbild entwickeln und ihr Selbstvertrauen stärken. Selbstregulation und Selbstkontrolle. Die Entwicklung von Selbstregulationsfähigkeiten ist entscheidend für Kinder mit ADHS und ADS. Dies umfasst die Fähigkeit, ihre Aufmerksamkeit zu lenken, Impulse zu kontrollieren, sich zu organisieren und sich auf Ziel zu konzentrieren.
Durch gezielt Training und Übungen können Kinder lernen, ihre Verhaltensweisen zu regulieren und sich selbst zu managen. Strategien zur Selbstorganisation. Die Förderung von Strategien zur Selbstorganisation ist von großer Bedeutung. Kinder mit ADHS und ADS können von Techniken wie To-Do-Listen, Zeitmanagement-Tools, Organisationshilfen und Prioritätensetzung profitieren. Dies Werk zuge helfen ihnen dabei, Aufgaben zu strukturieren, den Überblick zu behalten und effektiv zu planen. Emotional Regulation. Kinder mit ADHS und ADS können Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen angemessen zu regulieren. Daher ist es wichtig, ihnen Strategien beizubringen, mit Emotionen umzugehen, wie z.B. Entspannungstechniken, Atemübungen oder das Ausdrücken von Gefühlen durch Wort oder Kreativaktivitäten. Durch die Entwicklung emotionaler Regulation können Kinder besser mit Stress, Frustration und Konflikten umgehen. Langfristig Ziel setzen. Kinder mit ADHS und ADS sollten ermutigt werden, langfristig Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten. Die Unterstützung bei der Identifizierung ihrer Interessen, Stärken und Leidenschaften kann ihnen helfen, ihre eigenen Ziele zu formulieren und Strategien zu entwickeln, die zu erreichen. Schrittweise Vorgehensweise und das Führen von Erfolgen entlang des Weges sind wichtige Element. Die langfristige Entwicklung und das Selbstmanagement von Kindern mit ADHS und ADS erfordern Geduld, kontinuierliche Unterstützung und individuell angepasste Ansorts. In dem Eltern, Lehrer und an der Bezugspersonen den Fokus auf die Stärkung der Selbstregulation, Selbstorganisation, emotionalen Regulation und die Verfolgung langfristiger Ziele legen, können sie den Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und ein eigenständiges und erfülltes Leben zu führen. Chancen und Potenzial von ADHS und ADS. Trotz der Herausforderungen, die mit ADHS und ADS einhergehen können, gibt es auch Chancen und Potenzial, die es zu erkennen und zu fördern gilt. Kreativität und Originalität. Viele Kinder mit ADHS und ADS zeichnen sich durch ihre kreative Denkweise und ihre Fähigkeit aus, originelle Ideen zu entwickeln. Sie können außergewöhnliche Lösungsansätze finden und innovative Perspektiven einbringen. Diese Kreativität kann in verschiedenen Bereichen wie Kunst, Musik, Schreiben und technologischen Innovationen zum Ausdruck kommen. Energisch und lebendige Persönlichkeit. Kinder mit ADHS und ADS haben oft eine hohe Energie und Begeisterungsfähigkeit. Sie können in der Lage sein, ihre Energie in produktive Wege zu lenken und sich für Dinge zu engagieren, die sie interessieren. Diese lebendige Persönlichkeit kann zu einem Antrieb für persönliches Wachstum und Erfolg werden. Schnell Denkweise und schnell Verarbeitung. Viele Kinder mit ADHS und ADS haben eine schnell Denkweise und können Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten. Dies kann dazu führen, dass sie schnell Entscheidungen treffen, komplex Probleme schnell analysieren und sich gut in dynamischen Situationen zurechtfinden. Diese Fähigkeit kann ihnen in vielen Bereichen des Lebens von Vorteil sein. Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Kinder mit ADHS und ADS können oft flexibel sein und sich schnell an neue Situationen und Veränderungen anpassen. Sie können sich gut auf unvorhergesehene Ereignisse einstellen und neue Herausforderungen annehmen. Diese Fähigkeit zur Anpassungsfähigkeit kann ihnen helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Leidenschaft und Durchhaltevermögen.
Kinder mit ADHS und ads können ihn stark Leidenschaft für den entwickeln. Die sie interessieren. Wenn sie sich für ein Thema, ein Hobby oder eine Aktivität begeistern, können sie oft eine Motivation durchziehen. Diese Leidenschaften bei durch vermergen können ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen und Erfolg zu feiern. Es ist wichtig, diese Chancen und Potenzial von ADHS und ads zu erkennen und zu unterstützen, indem man die individuellen Stärken und Interessen eines Kindes fördert, kann man dazu beitragen, dass es sein volles Potenzial entfaltet und ein Erfolgsleben fördert. Eine positive Einstellung, Anerkennung der Leistungen und ein unterstützende Umgebung sind entscheidend, die Chancen und Potenzial von ADHS und ads zu nutzen. Was ist ein ADHS-Tagebuch? Ein ADHS-Tagebuch ist ein nützliches Werkzeug, den Verlauf und die Auswirkungen von ADHS-Symptomen zu beobachten und besser zu verstehen. Hier sind einige wichtige Informationen, die in einem ADHS-Tagebuch enthalten sein können. Datum und Uhrzeit. Notier das Datum und die Uhrzeit jedes Eintrags, den zeitlichen Verlauf festzuhalten. Stimmung und Emotionen. Beschreib den aktuellen stimmungslichen und emotionellen Zustand. Notier, ob du dich fröhlich, traurig, gestresst oder ängstlich fühlst. Dies hilft, eventuell Zusammenhang zwischen Stimmung und ADHS-Symptomen zu erkennen. Symptom. Notier die Symptome, die du während des Tages erlebst. Dies können Konzentrationsprobleme, Impulsivität, Hyperaktivität, Unruhe, Vergesslichkeit oder andere ADHS-Symptome sein. Beschreib, wie stark die Symptome sind und wie sie sich auf den Aktivitäten und den Wohlbefinden auswirken. Aktivitäten. Schreib auf, welche Aktivitäten du während des Tages durchgeführt hast. Dies kann die Schule, die Arbeit, Freizeitaktivitäten oder andere Aufgaben umfassen. Notier auch, ob bestimmte Aktivitäten schwieriger wären oder mehr ADHS-Symptome hervorgerufen haben. Medication. Falls du Medikament zur Behandlung von ADHS einnimmst, notier die genauen Dosierungen und Zeiten der Einnahme. Halt euch fest, wie sich die Medication auf den Symptom und den Leistungsfähigkeit auswirkt. Schlaf. Schreib auf, wie gut du geschlafen hast und ob du Problem beim Ein- oder Durchschlafen hattest. Schlafmangel kann ADHS-Symptom verstärken. Daher ist es wichtig, euch den Schlaf zu beobachten. Ernährung. Acht auf den Ernährung und notier, ob bestimmt Lebensmittel oder Getränke Einfluss auf den Symptom haben. Manche Menschen mit ADHS berichten von einer Verschlechterung der Symptome nachdem sie von zuckerhaltigen oder koffeinhaltigen Produkten, Ereignis, Notizen über Ereignis, die während des Tages aufgetreten sind. Dies können positiv oder negativ Erfahrungen, stressige Situationen oder Herausforderungen sein. Fortschritt und Ziel. Setzt die Ziel und verfolgt den Fortschritt. Notier, welche Strategien oder Techniken gut funktioniert haben und welche nicht. Dies hilft dir, den Fortschritt im Umgang mit ADHS festzuhalten und Optimierungen vorzunehmen. Ein ADHS-Tagebuch sollte regelmäßig geführt werden, Trends und Muster zu erkennen. Es kann dir dabei helfen, ein besseres Verständnis für den ADHS-Symptom zu entwickeln und mögliche Lösungsansätze zu identifizieren. Denk daran,
Das Eintagebuch ein persönliches Werk zugeist du es an den individuellen Bedürfnis anpassen kannst. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.